Так, надо звук затестить. Народ, всем привет. Сейчас посмотрим звук. Йоу. 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 Вроде все нормально. Так, в общем, у нас есть небольшая проблема. Я нашел в начале марта сообщение на Reddit и сообщение в Стиме в группах, что, короче, ритуалы морконцев некоторые багнуты и вообще непонятно. То есть у людей они активированы, все ок, но при этом они не дают бонусы. Из рабочих это ХП, оно восстанавливается. Из рабочих вроде бег. Ну, короче, стаминка не увеличивается. Атак спид тоже не увеличивается. А вот урон в ближнем бою вроде бы увеличивается. Я хочу пойти это протестить. Ну ладно, нам с ним сейчас как раз драться. So you're going to be fighting in Ghosta's challenges. Wrong. I'm here to show other fighters their limits. Haven't shown you yours yet, and I just can't let that slide. You know this dance. We fight until you pick the time you want to get. You want to fight? Now, draw your weapon. Get stuck in! Let's go! Watch your cover! Get on with it! Crack his skull! Hey, show me blood! Anything gonna happen? Get on with it! He needs a good smack! Beat him speechless! Aren't you itching to throw a punch? Hit him in the face! Are they still taking bets? Get started. Блин, этот ритуал на уменьшение урона такой поломанный. Ой, не ритуал, а ну спел, короче. Он невероятно сломанный. Aren't you itching to throw a punch? Get stuck in! Чё? Я его не убивал. Зачем мне убивать тренера? Блин, у него... Короче, я понял, он упал с лестницы, и там его убило, и там висел на нем мой дот-эффект. Короче, из-за этого он вышел из стана, и от дота умер просто. Надо его отвести подальше отсюда. Beat him speechless!
Игнорирование боли. Мир без боли. Блин, вот эти вот атаки, они вообще невидимые. Иди сюда. Пускай это хрен. Кстати, я его уже побеждал, притом более хреновым снаряжением, но я его побеждал за счет... За счет лука. Я очень много стрел потратил. Опа. Here we go. Hey, show me the blood! Вантус. Толчок убивает. Either kick each other's asses or go home. Hey, show me the blood! Oh, good hit. Come on, hit him. Теперь-то все честно, я надеюсь. Да, он застанный, он не сразу встал. Дот-эффект должен спать, по идее. Thank you. Что скажешь, Батулга? Beat me. Again. The world no longer makes sense. I need to toughen up more. Maybe go and take my chances on the surface. A good fight. For you, maybe. Don't know what you and Ghosta agreed to, but I suppose I'd better tell him I lost. May Ravak be with you. Fall over. I beat Batulga. For the second time! Oh, Ravak, spare me. How the hell did you manage that? Could give you a demonstration if you like. No, it's okay. That won't be necessary. Here, take your wager and winnings. Minus 10%, of course. Thanks. Ну да, по 450 Wait, как-то before you маловато. go. What? Are the shards that important to you? Elex, it just weighs down a man of the world like yourself, doesn't it? Make your point, Ghosta. Well, it's just that I've had this potion gathering dust on a shelf for a while. Not a clue what it does. But you're a gambling man. I could part with it for a special price. What do you say? That's supposed to be an offer? So you're a thief as well as a hard bastard? You can do better than that. What? I'm practically giving it away. Keep your potion then. Okay, look. I'll reduce the price a bit. But that's as low as I can go. Не знаю, что он хочет там впарить нам. All right. I'll take the potion. Excellent. You won't. Постоянное увеличение стата, наверное, да? Well, you might, but too late now. Sure, it'll be fine. Just down at 1. No more Iron betting for now, skin. I'm afraid. Still, you should stop by every so often. After all, I've got the best range in the grotto. Не совсем понял,
Чё там, чё там, чё там, чё там? There's nothing to sugarcoat. This keeps up. А, просто увеличение стамина на первый момент. Ну, это того стоило, да. Почему нет? За такие деньги, тем более. Nothing but trouble. Depend on someone you're left standing. You have to take a chance when you find one. One time, suddenly caught up in it. Take that however you like. Just don't think about it. Everywhere out there. Блин, ну если честно, вот думаю, из-за бага стоит ли играть реально, потому что непонятно действительно, что до конца работает, а что нет. Ну, как бы прикольная тема это активации за кровь просто меньше урона, да, то есть, ну, это реально круто. Но вот атак спид не работает. Aren't you making this a little too easy? There's my way and there's the wrong way. С остальным тоже непонятно. What do I feel like I repeated myself? No matter what you say, I just don't see it. Apparently they're still in Goliad. Somebody's got to take care of the idiots. Apparently they live to the north. Don't worry about it. Ну, тут еще решает идеология фракции The и best are dire. I've heard that before. как бы, не знаю, идти к берсеркерам. Ну, типа такое. Не знаю, это, конечно, круто все, но, блин, у меня второе прохождение Элекса первого было с берсеркером. Да, тем более, морконцы, они такие уникальные ребята, очень сильно выделяющиеся. Так что можно, в принципе, так и остаться. Там, по сути, фракция же берется ради брони, оружия. А билки тоже, но... Но вот, например, на уменьшение урона, да, там, типа, я могу все равно сделать нормального персонажа в ближнем бою. Только надо посмотреть, что из-за билок работает. Плюс мне Constitution выкачивать. Ну да, если бы я сейчас пошел бы в Альбы или в Берсеркера, мне проще было бы, потому что у меня интеллект высокий здесь у персонажа. Вот, а у морконцев требуется очень много стамины. Поэтому не получится сразу все прокачать. Whatever you want to tell me is probably unconvincing. Ain't all as bad as it seems. Don't worry about it. I don't believe everything you hear. Nobody cares. Anyone who says so is a damn idiot. No matter what you say, I just don't see it like that. don't care that much. Somebody's got to take care of the idiots. Apparently they're still in Goliad. You've got your ears everywhere. She would go get involved in it. I really couldn't care less. You have to take a chance when you find one. Whatever you want to tell me is probably unconvincing. Не знаю, у меня не уверен сейчас. Я думаю, может вообще пойти пересоздаться.
и за берсеркера выйти. First the converters. My master made himself I don't clear. like any of You will submit to him. Go for gold. It's not like you're lacking practice. Watch your tongue, Rich. I look like I have time to... Never earned an honest He shard has in his no life. power out here. You dare risk the wrath of Ravok? Repent now! That old psycho Mordrag has nothing better to do than send you to harass me? Just let me get on with my job. Just shut up sometimes. That's just what I say. Is that just something you heard, or is there really something to it? Wait. Mordrag told me about you. You're that heretic who supposedly saw the light. You think it's wise to talk to me like that? You don't like hearing the truth. I killed Khan. You should think about that. I know you're calling the shots now. Doesn't mean I have to like it. Trust me, I'd be long gone if it wasn't for this stubborn Morcon hussy. You can go anytime you want. You won't be missed. Oh, I'm not the one who will be leaving. That will be you. If I keep... It is my duty to cleanse this land of all godless heathens and make the heretics pay for their crimes with blood. And how are you planning to do that? These merchants under Donka's protection, they all need to die. And seeing as how you're Khan's successor, it is your duty to get it done. So tell this Morcon hussy to stop resisting. Let us do our duty. Why have you taken these merchants prisoner? Thank the poachers for that. They think... But we limited them. Do they really think we wouldn't notice if they delivered this rabble to the grotto? Now we've got to clean up their mistakes. You call yourself one of us? You think murder is holy work? A heretic, and... Attention all tormentors! You... Ravok, grant... Just go for it! Good strike! Anything gonna happen here? Блин. What? That's it? Shoot him! Say hi to Ravok for me, asshole. Sneaky bastard, what are you doing? Ah, finally, I'm free of that damn fanatic. Shame he stuck to his guns, the pig-headed asswipe. That could cause trouble later. Right. Now we need to do something with the The grotto would be the best place for him. It's where they wanted to go anyway. But Khan won't allow it. Khan's gone. Don't want to know how you manage that. But it means you can take the merchant. Is that... Well, they can't stay here. You won't always be around. Go see a merchant called Nova. I heard you're looking to join us.
The Morcons? Yeah, definitely. Can we? Yeah, you can. But have you really thought this through? Of course. At least I have. You're looking to join too, right? I can't go back, but I need to sleep on it. Need to calm my nerves. There's just one more thing to take care of. Yeah, what's that? Well, a trader with no goods is as useful as an ass with ears. You can hear every fart, but you can't do much else. What happened to your goods? When your friends attacked us, they left most of our stuff just lying around. All you'd need to do is collect it. We could You know that old skyway in the south? That's where the supply crates are. That area can be dangerous. There's other creatures wandering around there besides you Morcons. I'll keep that in mind. Meantime, I'll get some heavy steel for my friend and me. And a bit of life insurance for the future. Ну да, тут далековато, конечно. Урезание дамага, конечно, сильно помогает. Что у нас снизу там? Да, дамедж вообще не проходит, это мне нравится. Нет, наверное, останусь морконцев. Несмотря на то, что забаганы некоторые эти, ничего страшного. Другие, ну, что-то работает, что-то нет, да. В принципе, это нормально. Вон даже в легендарном третьем Ведьмаке навык алхимический, который при убийстве давал при наложении масла, при том, что интоксикация высокая у тебя. Крит урон должен был на 100% повышаться, он повышался только на 25%. Поэтому... И это так и не пофиксили с годами, хотя эта проблема была известна сразу.
поэтому... Может, потом пофиксит. По скорости атаки надо тестить, конечно. Вот брать конкретное прям оружие и смотреть без ритуала кровавого, сколько скорость атаки и сколько после. Есть ли какие-то изменения вообще во взмахах. How can I be of service? My friend and me need a weapon. Nothing too dinged up if possible. I might have something for you. If you're really looking to join us, things could get rough. It's best if you're prepared. Any preferences? What? What do you like to use in a fight? Would you be okay with a simple steel baton? Is there really that big a selection? Not really. But I don't want to sell you any junk you don't need. So, one-handed or two? One-handed. Although, wait. I mean, yes? You know what? Take some time to think about it. I assume you have the time. That's a good idea. Ah, you're back. And you've got the supply... Not much. Just a few skeks. And you say it like it's no big deal. Man, I'm so impressed. We can leave now if you wanna. I'm not looking to put roots down here. But we should grab my friend before we go. You'd be lost without me. So, after you. Погнали, погнали. Сейчас типа возьмем. Come on, we're heading to the grotto. What? You'll be okay. Oh boy. I suppose now's the right time to tell you why we wanted to join you. My friend and I, we weren't always traitors. We did some crooked shit when we were under Baxter's command. But then we left. Why'd you leave? Was the pay shit? It was. So I swiped some shards from his personal stash while my buddy was lookout. So why the Morcons? The Berserkers or the Clerics would have taken you. I'm positive. True, but they might have recognized us. And that wouldn't have ended well. But we never stole nothing from your people. Now these invaders are everywhere. We just need protection. I got it. But if you pocket anything in the grotto, you may lose a hand. We'll keep our fingers to ourselves. Promise. Опа. У них же есть жетпаки? Походу нет, да? Да, значит не вариант. Он спускается как-то. Бегут. Опа. А еще так сможете спрыгнуть? Бля, что творят? Погнали.
Насти, кстати, отреагировала на то, что у нас отрицательная репутация. Ну, не репутация, а что типа это... Она... Преступление морконцев, там это потом с ней диалог, типа, что типа, вот, ты реально badass. И я такой, да, это я. Чё, можно во второй ранг морконцев выходить, в принципе, уже скоро. И в Outlaw перемещаться. Ладно, шучу. Интересно, а... Ну, наверное, когда в другую фракцию уходишь в побочную, там мейновая фракция тебе недоступна становится, скорее всего. Обидно, конечно, но... You can pass. I have to. Куда их привести? А, понятно. So this is the Morcon capital. It feels sort of cold. Not a fan? Too early to say. It'll depend on how bug-infested the beds are. Speaking of which, where are we sleeping? In the residential district. But my voice can explain all that. Your what? My deputy. I'll take you to him. Good, you have returned. I'm assuming the problem in the outpost has been resolved? Yeah, the merchants now belong to us. So be it. I will let the others know. Assign them a place to sleep. It will be done. Did anything else happen in the meantime? Nothing deserving your attention, but the tunnels still need to be inspected. Normally, the guards would take care of it, but the accidents are piling up, so your presence is required. I'm not a tunnel digger. You'll be there for morale reasons. You won't be making the repairs yourself. But I must remind you that you decided not to send the cultivators to help. So it is even more crucial to remind the remaining workers of their duty. Блин, я же их кровавую цистерну I отправил. suggest the tunnel in the northwest, Точно. next to the quartermaster's district. I am showing our new arrivals around the residential district. It shouldn't take too long. Follow me. Everything okay? Yeah. This is the residential sector. It's where these simple workers rest. Look for a bed that isn't occupied and make arrangements. Something reeks. That is the scent of sweat and hard work. You'll get used to it. If you have any questions, please ask. Thanks, but we'll be fine. Good. You know where to find me. Блин, я вот уверен, ни одна фракция такого не предлагает. Кайф вообще. How could he be so stupid? Settling О, in? к нам сейчас это подойдет, I suppose could шпионить. use a little daylight, but aside from that, no complaints. It's just, I feel a little useless. I heard buyers and sellers need a trading permit. Who do I gotta talk to get one of those? Tengus will take care of it. I heard that name before. Think you could maybe help us out one more? Да, поможем. No problem. Thanks. I really appreciate it. Да чё, Настя, опять это Hey, wait нравится? up! Ой, Вика. I heard Bahadur swore you in as a Morcon. I wanted to ask you again if... By becoming your mole. Yes.
Like I said, it would really help our plans. The followers of Crichton. You never told me how you ended up here. Were you captured by the poachers? Nah, I'm here of my own accord. Really? Wow. That means you know what things are like on the outside? I've been around a fair bit. Great. I could use someone with access to the grotto who also knows how to fight. You want me to kill something? Not kill. More like destroy. You need more spare parts, Evika, or what? Correct. As you know, our suppliers are very unreliable. Yeah, thanks. I figured that one out already. As that may be, I need servo motors. I can... About the... I thought you didn't believe in Ravok. So why do you work for the Resistors? Shh, not so loud. Let's get one thing straight. I'm not a follower of Ravok, but I'm still a Morcon. I've got a life to protect here, so can you keep quiet about all this? Where do I get them from? By using a powerful enough weapon on any fighting colossus or combat mech. But remember, I need those servo motors intact. They're no use to me if you've destroyed them in the fight. Why do you need them? I'm a technician. I work on our robots. Spare parts for them are hard to come by. It's easier to use the parts from other robots than it is to make new servo motors. Don't worry. I'll get you your motors. Thanks. 5 of them should be enough to start with. But I'll still take any others you bring back. I can never have enough of them. Got a few of them. Oh, great. I can definitely У меня use сразу в these. инвентаре были. Here, take this. Any more Охренеть, motors we 750 find, you know шардов. where to bring them. Да, можно еще. Got another one for you. Great. Here's your payment. Got another one for you. Great. Here's your payment. Got another one for you. Great. Here's your payment. Got another one for you. Great. Here's your payment. Got another one for you. Great. Here's your payment. Got another one for you. Great. Here's your payment. Got another one for you. Great. Here's your payment. Got another one for you. Great. Here's your payment. That isn't enough. Got another one for you. Great. Here's your payment. That isn't enough. Ое. Как мы много их наотдавали, а? I'll be your mole. I was hoping. Come on. There's... Well, that was a truly shitty thing to do. Where are we going? You'll see. We'll talk when we get there. I don't want to attract any unwanted attention. 80 у меня уже. Но это еще не... Я еще могу там нафармить на самом деле. We'll stay out of sight in the tunnels. Not much longer now. This is my rubble, all right? I don't need it. Get out of my way. Oh, no. No, you don't. Why do you even care what I'm doing? Because And what's that? you're stuffing your pockets with stones. I don't see the... The overseers have been given...
And if they didn't like my work, it was a... Just look at my back and you'll see. That's okay. Keep talking. This whole place is falling apart, and the tunnels are no exception. Since the guards don't want to be down here, it's just folk like me taking care of the rubble. And that's why a bunch of us volunteered right away. I get it. No guards, no beatings. Exactly. You can just get on with it. No one looking over your shoulder. Then how come it's just you down here? The ceiling collapsed. Killed the others. Thought I was done for too. So you wanted to quit? Are you crazy? I can hardly believe my luck. All this work just for me. The longer it takes, the longer the guards leave me alone. Then you come along and mess everything up. You see now, right? And you'll hand over the stones? Keep me from another beating? Not without getting something in return. I don't have anything. Everyone has something. You don't know the grotto too well, do you? It takes everything from you. Your possessions, your dignity, your mind. So are you gonna hand them over or what? All right. Ravok be praised. I think you mean Ravok. Who cares who their crappy god is? Main thing is keeping those lunatics off me. You're not a Morcon then? Not until they forced me to be one. I was with the outlaws. A free man. A raid here, a shady deal there. Then one day, I wandered a little too far. And now you're not so free. I get it. One more thing. If you collect any more... Better if you just leave them where they are. But I know guys like you just can't... You... Workers who waste time... Wow, what the fuck is wrong with you? Me? All right, all right. You're... Me too. Anything else you could teach me? Nope, I'm not much of an... That's okay. Don't you want to get out Чё, of если here? можно что-то сделать No интересно? way. Better at... Those purple creatures will... Keep your mouth shut. Wow, what the fuck is wrong with you? Carry on. We need to take a right here. All that's left is shit and rubble. Wait here. Ну... Мне у них нравится то, что у женщин у них броня отличается. И она такая оголенная немного. Are you crazy? Wait, I can explain. You actually brought this intruder in here? Calm down, Bogo. He can help us. He's on our side. How do you know he won't betray us? He's already had plenty of chances to and never has. We need to take him to Lazar. It's your ass, not mine. If that's what it takes. Stop calling me Bogo. You heard. We're good to go here, Bogo? Just because of Evika. And call me Bogo. I've had enough when Evika. We're here. But wait until I've introduced you. Don't do anything to make Lazar dislike you. Окей.
есть прям отдельный какой-то и этот, блин. Причем он же не секретный, сюда же может любой пройти, по сути. So please stay put. I hope you know full well what you're doing. Wow. Who knows what will happen if I don't look after the Bastion? He can help us. I know he can. Bahadur gave him Khan's position. Is that so? Wait here, Evie. I'll talk to him myself. You must be Jax. Things would have been easier if Evika had just gotten rid of you. But she must see something in you, and I trust her judgment. You understand what you're getting into? Who we are? Evika told me everything. Good. If there's anything else you want to know about the followers of Crichton, you can ask me. Otherwise, we'll get... Then ask them. Who is Crichton? Crichton is an idea, an aspiration. Our hope is that the Morkons will open themselves up to the world. Ravak represents stagnant balance. He's the reason so many things are forbidden here. Немного берсеркер напоминает. Trading with outsiders, daring to have ideas of your own. Crichton would welcome all of these things. How have you managed to stay hidden all this time? It's in our blood. Generations of us have lived in the shadows, and we know the community inside out. Besides, ever since they opened the gates to the outside world, the resistors have been too busy maintaining their precious balance. Trust me, nobody's looking for us. What do you eat down here? Same as everyone else. We eat the rats. That's not enough, of course, so we also help ourselves to the resistors' supplies. You leave your cover willingly? Risky. It is, but we're experts at staying undetected. I can show you if you want. How many Да, followers сколько у вас of здесь, Crichton are there? интересно, здесь? For a long time, only a few families knew about Crichton, and they kept that knowledge secret. But once the Morkons let the outside world in, we found new allies. You mean people outside the grotto? That's right. We finally have regular contact with outsiders everywhere. We've even established a secret channel with the outlaws. They give us information and anything else we need, and we smuggle what we can get out of the grotto. Great. Чему он может вообще научить? Ну, короче, да, ничего такому сверхважного на данный момент. Тем более у нас нет лернинг-поинтов. You're in a unique position to help us. A free man who joined the Morkons of his own volition, but who cares about Crichton's goals. Other outsiders have joined before, but you're the first we can trust. And now you've taken on Khan's duties, which gives you a lot of power down here. So, let's talk about what you can do for us. The Morkons are always looking for new blood to fill any openings. It's the only way to maintain the balance. Of course, Bahadur probably won't let you make those kind of decisions yet. But once your ranking is high enough, we have a few people we'd like to see promoted. I've told you all there is to know about us and introduced you to Lazar. I should get back to my work. Not that... If you have any questions, talk to... Ну, мне как бы все понятно. Предлагаю залутаться. О, девятку угадал. Тройка меньше. Пятерка не подходит. Четверки. Четверка больше. Двойки условно. Ну-ка. Окей. Пятерка подходит.
Нормально. Вообще нормально так. Надо на дробовики уже переходить. Хватит с луком ходить. Нужны дробовички. Будем уничтожать жестко. Нормально. Короче, погнали отсюда. Понимаю. Ее забили. Уж детей здесь иметь нельзя. Не обговариваешь это. Блин, на самом деле надо квест для арены сделать. Боевка во втором Элексе мне очень нравится. На самом деле, в первой части она тоже очень классная. Комбо-система с правильным прожатием в тайминг, плюс конечный удар, вот это вот, который тоже наносил очень много урона. Мне вот нравилось, честно. Если говорить про ближний бой. Вот, а во второй еще и появились бэкстебы, появились... Что там еще появилось? Появилось добивание на земле. Короче, красота. Надо выбить пермишн торговцам нашим кентам аутло. I need a trade permit for some new arrivals. Who are we? Traders I picked up at the outpost outside the grotto. Not yet they're not, or you wouldn't be here. But I'll allow this, not because you're asking me, but because I will grant you one permit only. I'm sure it's less than you hoped for, but more than... We'll turn Ivan and Marika's home into a trading post. It's empty, it serves no purpose. So let's give it one. I'll see to that. Do so. Looking for something? Он видит меня, интересно? Шикарно вообще. Пермоментное зелье на увеличение каннинга. Почему бы и нет? Еще ниже надо. А, тут спит кто-то. О, ща обворуем.
Нормально так, да? О, там еще сейф, кстати говоря. Вообще хорошо. Попробуем, кстати, в двуручное оружие пойти. Мне даже интересно. Попробовать. Но оно здесь не очень вроде. А чё, хакнуть нельзя? Походу нет. Значит, это уникальный какой-то замок. Блин, ну здесь нет никаких ни подсказок, ничего вообще. Не знаю, может квестовый сейф какой-то просто. Я уж тут не знаю. Ну шо тут? You got a problem with me? You're damn right I do. You're the reason I'm not outside with the other poachers. Easy there. We've never even met. Read between the lines, simpleton. Who got the cultivators thrown in the blood system? Now I have to do their damn work, mending every shitty walkway. Unless you want to clean the floor with your tongue, you better show some respect. I knew it! You're no better than that bastard torturer! What does he have to do with it? After I brought the cultivators to the blood cistern, I had to answer the tormentors' questions. Told them where to shove it. I just want the open air again. Mordrag overheard and promised I'd never set foot outside the grotto again. So if you don't mind, I'd prefer it if you took care of your own shit. I've swallowed enough for a lifetime. I don't like your tone. Don't you? Oh, I'm so sorry. Why don't you beat it then? I'm gonna have a smoke before thinking about lifting another finger. Cool. Can't you? Back to work. Were you dropped on your head when you were younger? I'm in. You want a break? Take me down and you get one. Huh. I ain't dumb enough to fight an overseer. Just you and me. If I win, you work your ass off. You chicken. Fine, but if you lose, you let me out of the gate again. Deal? Deal. Let's see how tough you are, desk jockey. Let's go. Нифига он палочку вытащил. Don't make me bang. Нормально так, да? Are they starting soon? That's the way to handle that. Holy shit! Gonna be aching for weeks. Thought you were gonna call some guards to do your dirty work for you. Why would I do that? You and Mordrag are buddies, aren't you? That asshole breaks his word all the time. Reckon you'd do the same. I've got nothing in common with him. Точно. У нас вообще ничего общего с ним Well, нет. if that's true, I gotta put something right. I might have said a few things about you to the boys. Thought you were with the resistors. That's why they've only been working half-assed. I'm glad to get to the bottom of it. Give me their names. No, won't work. Soon as you turn your back, they'll down tools. But since it seems you're not the absolute asshole I thought you were, I'll do you a favor. I'll chat to the workers. Better it coming from me than you. So if I can make a suggestion, you can consider the inspection complete. Now.
Интересно, здесь, конечно, квесты делаются. Ну не, я точно не хочу перезагружаться из-за того, что там какие-то обилки не работают. Рез урона работает. Тем более я все равно буду в Outlaw уходить. А здесь что-то новое совершенно. Идеология фракции очень уникальная. То есть это единственная фракция, которая завязана на том, чтобы ты, короче, имел большой уровень разрушения, иначе тебя сюда просто не возьмут. Это вообще прикол просто. Кстати, не было такого в первой части, чтобы тебе... Ну, там был холод, типа уровень холода, да? Ну, типа, безэмоциональный ты или, наоборот, очень эмоциональный, добрый там и так далее. Вот, и там, типа, не было такого, что ты вступаешь во фракцию, и тебе нужно определенный уровень холода иметь. А здесь есть, ну, такой уровень разрушения. Вот, морконцы требуют высокого уровня. И когда ты в них вступаешь, ты еще более все это сильно повышаешь. Я думаю, второй ранг у морконцев, и можно как бы ехать что-нибудь еще делать. Погнали. You're back already. How was the inspection, my lord? The workers will work better from now on. There was likely some sort of misunderstanding. In that case, I recommend checking... It can't do any harm, but you should do it. Should anyone dare to betray you, I will let you know immediately. Is there anything else I can do for you? Not right now. Then I suggest returning to Ravok's Cathedral. I will handle any out... Че, я уже могу пойти повышение получить? Че, как-то быстро. Ну, там 20 левел нужен будет для промоушена. Квесты для повышения можно сделать еще до определенного левела, а вот потом... How do I get promoted? You want to become a vandal? That's right. I see. Well, it won't be easy. You must first prove you can fulfill your current duties. Or do you think you've already earned that right? If so, repeat your wish. I'm ready to become a vandal. I understand that you found a voice to take care of your business. But becoming a vandal requires more. I understand you solved the problem at the gate, but I'm afraid that's not enough. You took care of the traders, yes? You've done well. I've been told you've inspected the tunnels. I expected nothing less from Khan's successor. Да, там, оказывается, много квестов-то было. 20 левел? If there is no objection, I will raise you to the rank of Vandal. I object. Wait. The heretic has no right to become a Vandal. А чё моя Настя между ними стоит? What is the meaning of this? This impostor has dishonored Ravok's name. He gave the poachers control of our gates. It will lead to our downfall. The unbelievers will swarm us like vermin. Is that all you have to say? You obviously don't know what he did at the outpost. I told him to sacrifice the strangers to Ravok, but he put a stop to it. If I'm not mistaken, the task was not assigned to you. He has brought dishonor to Ravok like no other before him. Only Ravok can decide that. But... Enough! There must be a duel to settle this. Right now. But he has no right! No. You have no right to object. If nobody has the guts to put you down, I'll be glad to. Ну давай, попробуй. I will teach you the true meaning of... Spoken like a true fool.
How long are you gonna keep this up? Get in there! Are they starting soon? Get started! Robok's decision is clear. Come, we must talk. What are you doing? Сейчас забыл, кто такой Мордрак был, ну ладно. А где учитель? А это случайно не он уже был, кто учил меня, как бы это, скиллам? Или нет? History is written by the victor. Mordrag's words are empty now, without meaning. If there is something I can do for you. А теперь он нас будет ритуалом обучать. Все, понял. Да, 20 левел. Ну, следующий 30-й. I want to become a vandal. Как первым Алекс. Сравниваю просто. You must take the oath. Are you prepared to fight in Ravok's name? I am. Are you prepared to die in Ravok's name? I am. Will you gladly accept any pain that Ravok bestows upon you? I will. And finally, are you prepared to place the welfare of the Morkons above your own, regardless of the personal cost? I am. In that case, you're now ready to bear the title of Vandal. Wear it with pride. И звук такой. Вендел. As a vandal, don't I deserve Ну some там ее armor? покупать надо, да-да-да-да. Certainly. You'll have to buy it, though. It may seem strange to you, but we came up with this rule to maintain the balance. Making armor involves a lot of... So report to our armorer at Tangus's place. She'll sell you your new armor. What happens now? Можно на следующий ранг идти. You've done a great deal to earn my trust. Delivered both Khan and Mordrag into Ravok's arms. The direction of our people for years to come has been determined by your decisions. Khan believed in you, and so do I. So I have a proposal. I want you to become my adjutant. What would that entail? Freedom. You would answer to nobody within our faction except me, and I would ask little of you. Quite simply, I need someone I can trust to take over my duties when I enter into Ravok's embrace. Robux. Until then, Сейчас броню будем покупать. you would be free to do as you please. Буду продавать там сделанное Do оружие. you accept this great honor? Thank you, but no. I'd rather be my own master. You need... Before you do, you must address the chaos that you've caused. What are you talking about? Mordrag, of course. With him gone, the balance is... You cannot take on О, Mordrag's duties as сейчас well as будем... Khan's. Кто-то другой будет там, короче, can I стоять. find a Я replacement? понял. I cannot answer that for you. Return to me. We can then discuss whether you wish to become my adjutant. Sure, why not, I guess. Everything okay? Yeah. You're okay. Ну что, давайте купим теперь броню Вандала. Будем нормально выглядеть. Опа, кто-то бежит к нам. А, нет. Вон.
На другой стороне броню покупать, но я просто решил сюда зайти. I see Bahadur has named you as one of our vandals. It was a wise decision to receive this honor, my lord. What can... Mordrag is dead. I need a replacement. Mordrag? Yes. I see. That's right. Do you have a replacement for Mordrag in mind? I was hoping you could tell me. Thank you for trusting in me. An option that would most certainly be in Bahadur's interest would be Marat. He is a resistor who has already proven himself. I'm certain he wouldn't have any issue taking up the position in the blood cistern. Marat, then. Is he the only... Well, let's just say there's a mutual friend who would most definitely have an idea about who could fill this role. Who are you talking about? I'm talking about Lazar. You know, our friends in the tunnels. I don't know what you're talking about. You can speak openly with me. We have more followers than it may seem. I implore you to seek a dialogue with them. Marat would not be a good choice for us. I sincerely hope you make the right decision. How are you, of all people, a follower of Crichton? Weren't you the voice of Khan? You know, despite appearances, Khan was not a Morcon. There was a reason he spoke so little, and it had nothing to do with Ravak. But he kept quiet. Now, other things are more important. You must look for a successor to Mordrag. Let me know once you have made your choice. I will then make the arrangements. Да, это интересно. Можно было бы брать на там главной роли, принимать решения каких-то же скачей. Можно брать адекватов. Окей. Что нам предлагают сделать? Марат. Лазар. Ну, мы пойдем к нему, сходим, к этому Лазару. И... Где бар? There you are. Tengus told me that Bahadur wants to promote you to Vandal. Of course, as a Vandal, there's new armor available to you. However, the rules of the balance require that each piece of armor be paid for. О, Vandal X. Да, у них классное оружие, уникальное. Мне прям нравится. Very good Morcon helmet. О, такая красота! Выглядит там еще это крест горящий. Я видел это на типчиках. Так, что с броней? Ну, 10к будет. О, да, не 10к она будет, а 15. Ну, блин, как бы вот тут дело все в том, то, что как бы я вот могу это сделать, но как бы потом-то еще надо будет третьего левела броню покупать. Честно, пока не особо хочется такие деньги тратить. Без вопросов я могу продать какие-то вещи. Вон, Damaged Captain X, например, тот же самый, да, я там могу продать что-то сделанное. Вот, Enforcer Sword, например. Хотя я уже скоро по силе буду проходить, поэтому пока еще не совсем. Ну, можно, короче, продавать вещей, скупить броньку, но пока не очень хочется. Так.
Что по поводу... Сейчас. Где эта обилка? Мне срочно надо дальше качать создание. Ох, сила 70. Боже мой, просто. Еще 300 лет пройдет перед этим. Чтобы гранаты делать, нужен каннинг на 50. Нормальная тема. Так, ну чтобы следующий ритуал открыть. Короче, мне надо стамину выкачивать в любом случае для всего. И для оружия ближнего боя. Конечно, сила была бы еще предпочтительна, но мне нужна стамина для вот этого. Мне нужна стамина для вот этого. Мне нужна стамина даже, чтобы оружие создавать на верстаке. Все равно понадобится стамина. Вот стамина полтос, это будет уже нормально, да, по идее. То есть здесь хватит, да, здесь хватает. Здесь тоже хватает. Ну все, тогда решено. Тут стамину тогда закидываемся. И даже чтобы просто вот пользоваться... Сейчас. Чтобы пользоваться каким-то оружием, везде нужна стамина. Блин, вот сюда бы, конечно, силу сделать. Чтобы вот этот ножик использовать, было бы вообще прекрасно. Да. Хотя, 129, здесь будет 143. Невелика разница. Nothing to say about that. What did Tenga say? He go Just one of you. Then it'll be me. My buddy. I can sell you some of my... I don't know if there's anything you want in here, but it can't hurt to... Sure. And Tengus ordered that you can move into Marika's home. That's great. This whole setup here wasn't gonna work long term. Что у него продается? Outlaw Head. Simple Outlaw Shirt. Чисто одежда крокодила Данди. О, у нее Elex есть. 10 на продажу. Ну что, можно и взять. Блин, мне еще нужно в обилках. Блин, вот за что люблю Elex и вообще пираней? Вот тебе все время что-то нужно. У тебя нет ощущения, даже когда ты вот сверхсильно прокачанный, есть еще дальше. И вот это ощущение 90% игры тебя преследует. Это так приятно, что ты реально все время делаешь выбор. У тебя есть чувство уникальности, что ты вот выберешь сейчас вот одну способность, потом выберешь другую, здесь качаешь такие навыки, здесь оденешь такое оружие, здесь вот так вот прокачаешься. Это так приятно вообще просто. Именно принимать какие-то важные решения, не просто там в диалогах где-то, а именно в плане прокачки. Так, где этот Хаглер второго левела? Я хочу еще 5% скидку, а то это вообще бред. Блин, ну не, каннинг до 60, когда мне конституция. Constitution нужен полтосик. Не пойдет. The ice desert just gives you Nothing is safe these days. Что здесь за сейф? 7. Не, ладно, 8, 9, больше, чем 7, 8, 6, меньше 8.
что-то не проходит. Однерка меньше. Шестерки, 6 больше пятерки. Шестерку угадал. Окей, 7, 8. 5 больше 4. 4 меньше 6. 6 больше 3. Тройку угадал. Окей, 4 больше 2. 2 меньше 6. Окей. 1,063 я угадал. Окей. 1,063. Окей. Нормально. Кто? Юсинка миссинг. Тефт. Что за бред? Не врите, не врите, не надо такого тут говорить. Ничего не было. Ну, короче, блин, броня 15к. Ну вот про это я говорил в первом Элексе то же самое. Я, правда, не помню ценник на броню второго уровня, но, блин. А чё, кто? Какой крайм? Кто? Где? Надо идти, короче, это. Подносить будет потом. Да никто вроде ничего не это. О, это 3-го левела броня, я так понял. Кстати, вот обидно, что в первой, что во второй части, когда ты одеваешь эти очки, которые лут показывают, ты не можешь шлем нормально одеть. Чтобы броньку типа повысить. А шлемаки некоторые очень классные есть. Так, я правильно понимаю, мы же все, у нас ранг вандал, я могу просто спокойно уходить к пацанам в Атерис. Надо еще, кстати, этих бобов собрать, как они там называются. I need someone to replace Mordrag. Heard you killed that bastard. Nice work. Didn't think you had it in you. I suppose now you have to maintain the balance. As usual, no trust. So who's Bahadur suggesting for the position? You must have someone in mind, right? That's why I'm here. To see who you have in mind. Very good. Let me think. We could promote your voice, but Bahadur wouldn't like that. Huh. Well, there's Dmitri. That's right. He's one of us. Could do a lot of good if he was in charge of the blood system. А, он с ними. But he might need some convincing. Leave it to me. Good. Just keep in mind that Bahadur won't like it. Why not? Dimitri's a poacher. Bahadur's a resistor. He'll want Mordrag replaced with one of his own, and might stop you from climbing the ranks if you refuse. Don't let it stop you, though. I can always come up with other options. Ever thought about joining the Outlaws? They'd love to bring someone like you in. You work with the Outlaws? For a while. We admire their freedoms. They do what they want when they want. Answer only to themselves. They keep us informed on the outside world. We give them Morkon goods that are hard to come by. You could do a lot worse than join up with them. Sounds interesting. What would it mean? You'd be a secret outlaw member, meaning you can keep your Morkon rank. You'd have access to their traders and trainers. I can tell you from experience that it's worth it. But you don't have to decide right now. It all depends on who you choose. Choose Dmitri, and you'll really be helping us, but you'll risk losing Bahadur's trust. The safe choice is Marat, but you've met him. You want a fanatic like... We'll talk... Cool.
То есть он говорит, что не обязательно выходить из морконцев, можно быть просто двойным агентом. Так это, ну, главное, чтобы доступ к их навыкам не потерять. А тогда к аутлу я хочу, естественно. Интересно, а у торговца Outlaw будет доступна броня раннера? Это первый левел в Outlaw. И второй левел это броня энфорсера. Кстати, во всех фракциях, не знаю, кроме, наверное, клириков, там уже за них сказать не могу, но вот, по крайней мере, в первой части, в берсеркерах и Outlaw, что у одной фракции это культиваторы, у другой это бегуны. Короче, это такие два ранга, на которых, ну, грубо говоря, засиживаются люди во фракциях только те, которые не хотят подниматься выше. То есть второй ранг это такой местный воин. Кстати, в этом так и называется. В этом берсеркерах. Поэтому тут вопрос интересный, конечно. Будет ли доступна броня предыдущих рангов? Потому что третьего ранга это будет доступно, я думаю. Кстати, джетпак качнуть, чтобы быстро вперед лететь. Понятно. Ravok demands that you pay your penalty in shards. A wise decision. Heed this lesson well. Now go and let your wound. True strength comes from resisting and enduring pain. May Ravok have... Ну, понятно. Ладно, ничего страшного. Отдал шарды, чтобы... Потому что там вся фракция загорится. Ravok and kiss me in my ass. I'm looking for a successor to Mordrag. And you thought of me? Torturing people to lead them back to Ravok's light? You don't know me at all if you thought that was for me. You could do a lot of good there. Torturing people is doing good. It's because you don't enjoy torture that you're the best man for the job. You mean I could let some people go? If you wanted, that'd be up to you. Maybe you're right. Better someone like me than another resistor. But on one condition. What's that? I want you to go to Bahadur and officially join the poachers. I don't want to be the only poacher with such a high rank. I'll need you as backup. You go to Bahadur and tell him you want to become a poacher, and I'll take Mordrag's job. Come on, what is this shit? Да, что-то Нести мне надоело, короче, если честно. Потому что все время все не нравится. А отвечать так, как нравится ей, я не хочу иногда. Поэтому возьмем себе напарники кого-то еще. Кстати, как напарники отреагируют то, что я в морконцах состою? Мне просто интересно. Что они вообще скажут? Ready for some mischief? Sure. I'm not so sure about you. Oh, and one more thing. This is something I want to get off my chest. You're a fucking scumbag. That ain't gonna make you a whole lot of friends, you know? Не нравится им, да? Как я. Кто я по этой, по карме. How are things with you, Falk? I am operating entirely within normal parameters. Even so...
You good? Great. How long? Come. You. Look. Status report. Nothing worth reporting. Just because the invaders have only appeared sporadically so far. Ну, плюс Нести надо квест перезарядить. Что там Кая скажет? Охота на мутантов. Блин, сколько всего интересного в этой игре. I've been observing you for some time. The way you do things. And I must admit, I'm worried. Not about what'll happen to you, but to those who come into contact with you. You've become so destructive, almost malicious at times. What's happened to you? You've grown. I hear that a lot, but it doesn't feel that way. A few years ago, you were just a baby, but look at what you've become now. And what's that? A perceptive, highly intelligent young man. You don't seem to miss a thing. And you have a good feel for the important things in life, even the small ones. Is that a good thing? Yeah, of course. Cool. Then I like it too. Музыка такая здесь классно играет. Main protocol optimized. Request confirmation of original action plan. You mean to prepare Magellan for the imminent threat of the Aware? Acknowledged. You see what's going on here? I'd say it's too late for that now. Looks like their invasion is underway. Acknowledged. Чистый дабл баррел. Нормально так. Вот так чисто для прокачки. Возможно, для продажи. Please confirm Aware and invading force are same enemy. They have to be, right? That's just my guess. I don't know for sure.
Блин, надо рецепт кровавого бургера купить, чтобы хавкой нормально восстанавливаться. Чтобы вспомнить, где рецепт это продается. Comprehensive strategic scan recommended. Yeah, just as soon as I know more about what we're dealing with. Stand by. Copy that. Вон. Можно здесь посмотреть. I have no... I advise talking to the candidates before... Environmental scan initiated. Large amount of debris detected. I want to swear my allegiance to the poachers. You want to what? I want to become a... I cannot stop you from walking. Poachers are part of our society, however, and therefore contribute to the balance. So be it. I'll administer the oath. Jax, Ravok's vandal and defeater of Khan. Do you accept the responsibility of ensuring that service to Ravok continues? Yes, I do. Do you accept responsibility for maintaining the balance? I do. A head for a head, a heart for a heart, a soul for a soul. Now go, poacher of Ravok. Go and Бля, хотя мне интересно еще поговорить с этим, с Маратом. Найс. Warning. Atmosphere conditions unsuitable for proper function of human hypothalamus. Are you saying that the bad air in the grotto makes the people here dumber than average? Analysis confirmed. You should probably keep your voice down, or the Morcons might make you into a trash can. Понимаю, если потом сделать
улучшенную версию того или иного оружия морконцев, то можно... Ну, они, короче, кровавый урон будут наносить, я думаю. I need a successor for Mordrag's post. You mean for command over the Blood Cistern? That's right. And you thought of me? Huh. Maybe I was wrong about you. You're making the right choice. I have a few questions if you want Mordrag's post. Sure. I'll have no trouble answering them. How would you treat those brought to you in the Blood Cistern? Without mercy. If Zarina sent someone to me, I'd make sure they got what she wanted. She is the voice of Ravak, after all. If Ravak thinks someone's a heretic, they must be punished. I'm confident I'd be a worthy successor to Mordrag. Who would you serve? Ravak, of course. What sort of question is that? So you'd torture everyone who was brought to you. No questions asked. Torture's an ugly word. I'd see them re-educated, so that they can walk tall as true. I think that should be all you need to know. I'm sure you'll make... May Ravak be... Environmental scan initiated. Large amount of debris detected. I really couldn't care less. Блин, у него нет рецепта. What's the word in the grotto? Well... Oh. Here's your shirt. I want to swear my allegiance to the poachers. Блин, я бутылку у него не видел. I want to Расправа become a... качается. Jax. Rob. Yes, I do. Do you? Надо ему сообщить об этом. So I've officially joined the poachers. You? Really? You've kept your word. Now I'll keep mine. If you want to name me as Mordrag's successor, then I'll take the job. Let me know your decision. Да, если бы мы взяли бы этого Марата, тогда мы бы стали правой рукой того типа главного. In the name of Ravak. Я, короче, понял, если поставить... About Mordrag's successor. Короче, ты в Outlaw уйдешь тогда. I want Dimitri to take up the position. Does he... You understand of... Yeah. Good, very good.
A poacher in charge of the blood cistern. It will bring me great pleasure to tell Bahadur the bad news. Please accompany. Я думаю, ему это сильно даст. There you are. So, did you make a decision? Yes, the great Jack selected someone. He named Dmitri as Mordrag's successor. He did. In all his wisdom, the vanquisher of Khan, the challenger of Mordrag, and the vandal of Ravak. Enough. Now go. I need to talk to Ну, короче, понятно. Наверное, в Альбах то же самое будет. По клерикам, либо сюда. Dmitri will be a suitable master of the blood cistern. Times are changing, and I am not one to stand still. Never before have we trusted a poacher with such an important task. But I regret that I must withdraw my offer. I'm afraid I can no longer in good conscience allow you to become my adjutant. You have acted against the resistors too often. That you chose Dmitri over Marat as the master of the blood cistern was the final straw. Khan's high opinion of you is the reason that you're here today. But his trust alone does not absolve you of responsibility for your actions. Can I earn back your trust somehow? No, my decision is final. I'll allow you to keep your current rank, but you now go. Ну, короче, ясно. Я понял. А если его эджитином поставить, то, короче, я все понял. Короче, чтобы... Ну, ясно. Здесь ты выбираешь эту сторону, и как бы и все. И дальше ты прокачиваться уже не можешь. Получается. Короче, перезапустимся. Мне реально интересно некоторые моменты. Надо сделать сейв. И кое-что глянуть. Короче, нам тупо... Ну, я понял. Ну, в Альбах то же самое будет. Либо ты там выберешь определенный прикол, либо ты уйдешь клериком. Сейчас сделаем массовый сейв. I want Marat to take up the position. Have you asked him? Yes. I see. I will inform Bahadur. Угу. Ну и все, квест полностью отменяется, я понял. Теперь мы сможем стать его правой рукой и получить 3-й ранг во фракции. Что-то очень быстро переход между 2-м и 3-м рангом. Сделай один квест и все. Это очень странно, если честно. А для вступления в Outlaw что-то вообще еще потребуется?
Потому что там остается линейка. Хотя я думаю, нет, он сделал сейчас своим этим помощником, и тогда мы сможем дальше делать квесты и уже получить потом 3-й ранг. Сразу его, наверное, не дадут, мне кажется. Ну, сейчас посмотрим, ладно. Сейв сделан, если что. Ah, there you are. So did you make a decision? Yes, the great Jax selected someone. He has decided on the Ravok follower of Marat's. Ah, I see. Jax has made a wise choice. You can leave now. I must talk with Реакция другая совершенно. I congratulate you on an excellent... It is time. You have Khan's blessing, and you've maintained... Will you do... Ask away. Ну вот, да. Все. Можно вступать. Это ранг 3. Я понял. Мне еще просто не хватает экспы. То есть, по сути, они немного понерфили, потому что в Outlaw и Берсеркерах нужно до хрена квестов сделать. Ну, больше квестов в начале, но в Outlaw тоже, я вот помню, там между 2-м и 3-м рангом тоже, ну, надо было несколько квестов сделать, чтобы ты мог вступить. You even managed to win over Zarina. I'd be a fool to ignore. Я понял. На 30-го левела нам еще жить и жить и жить. Скажем так. Получается, что пока фракция не так-то и сильно актуальна на самом деле. А вот на 10-м левеле, кстати, уже будет нормально. У нас уже будет и стамина выкачана. Это 7 левелов, то есть получается 3 левела это 15 ability поинтов. Ну да. Это уже будет как раз таки. Даже через 3 левела хотя бы стамина полтос. Потом еще 2 левела, это 5 левелов получается. Сила будет выше 60. Ну да, это круто. Прям то, что надо. А что теперь, если подойти к голосу? Что он скажет? Вообще, как-то, в принципе, морконцы мне понравились, но для этого надо быть с Равоком, чтобы дальше получать ранг. Вообще, этот квест можно отложить, кстати. Bahadur wants to make me his right-hand man. You should most certainly accept. It's all good. Так, а если перезагрузиться и пойти к Outlaw, что произойдет? Прям вот сразу туда пойти. Го к Гектору сходим, посмотрим, что он там скажет. А там, наверное, когда тебя выше поднимать не будут у морконцев, при этом ты можешь всеми фишками пользоваться, то есть качать все обилки. Это офигенно. И получается, что ты по сути ничего не упускаешь. Опа, что за...
Извиняюсь, у меня что-то игра зависла. Блин, оказывается, есть еще ачивка заступления в Outlaw и клерике. И есть еще ачивка за то, чтобы вообще во фракцию не вступать, кстати. Здесь это можно сделать. Почему бы и нет, в принципе. Sloping terrain detected. Soil analysis initiated. So, what does your analysis show? Molten rock traces and Elex deposits detected in soil. Deposits indicate impact by large comet approximately 151.4 to 170.3 years ago. No greater level of accuracy available. No problem, little guy. You have no... Finally! Don't you dare do that again! Слотер Экс, я с такими ходил. As a member... Я понял, короче. Надо возвращаться в сейв гейм и выбирать... Ну, короче, да, морконцев мы на 3-й ранга не будем качаться. Я же хотел в Outlaw вступить все равно потом. Короче, надо будет идти к Тайлеру сейчас. Или как его там называют. Блин, что-то очень быстрое левел-ап какой-то был. Погнали. Что мы дальше там сможем сделать? Да, тяжелый выбор. Это получается, игру нужно за одну и ту же... Ну, грубо говоря, если ты собираешься... Это, короче, нужно игру 5 раз пройти. И 6-й раз, чтобы без фракций. То есть, потому что ты играешь сначала за одну фракцию, потом за другую, потом за третью, потом играешь за одну, потом уходишь в побочную, потом за другую играешь за альбов, там, допустим, чтобы уйти в еще одну побочную. Ну и никто тебя здесь не изгоняет, по крайней мере. Ну, то есть не дают 3-й ранг взять, ну и в принципе и все. Зато никто тебя не гонит. Всеми обилками можно пользоваться в фракции. Это вообще офигенно. In all his wisdom, the vanquisher of Khan, the challenger of Mordrag, and the vandal of Ravak. Enough! Now go. I need to talk to Jax. Very well, my lord. Congratulations on your choice, Dimitri. But I regret. I'm afraid I can no longer. You have acted against the resistors too often. That you chose Dimitri over Marat. Khan's high opinion of you is the reason that. But his trust alone does not absolve. Yes. At least you appreciate. I'll allow you to keep your current rank, but you will never. Now go and fulfill your. Что, может, своруем с него?
Он даже не таргетится. Блин, что-то далеко откинул, ну он. Интересно, вариант прокачки берсеркеров, и там потом ты в аутлоу ходишь. Как там, чё, типа? По сути, вторая линия. А некоторые альбы, типа, захотят стать клериками, или чё у них там? There. Yes, the great Jack selected someone. Cecil. In all his wisdom. Enough. Very well, my lord. No. Such selfishness shows that you don't understand what it means to be a Morcon. My decision. Now leave. Еще посмотрим, какой левел нужен для вступления в Outlaw. Может быть, там тоже 30-й запросит, чтобы тебя сразу капитаном сделали. Типа, ну это... Не, ну в принципе логично, потому что в Outlaw находится чувак, с которым ты уже знаком очень сильно, поэтому... Но мне интересен переход, как у берсеркеров был. Что-то очень быстро, реально, второй ранг взяли. И третий тоже. Вообще квестов мало как-то для перехода во фракцию. Других зато квестов много. I imagine. I don't care what he thinks. You did the right thing. Remember I said I was in touch with the outlaws? I thought you could join up with them. It'd be good for them, good for you, and good for us.
With my recommendation, they're sure to accept you. What's in it for me? Freedom, for one thing. Nobody tells them what to do. They know a lot about things like stims. You could probably learn from them. What do I have to do? Talk to a man called Hector. Tell him I sent you, and he'll know he can trust you. Where can I find him? He lives in the crater. Don't know where it's... But I'm sure you can find him if you go to the Outlaws. All right then. Let me know how it goes. Теперь можно отправляться, короче. Sloping terrain detected. Soil analysis initiated. So, what does your analysis show? Molten rock traces and Elex deposits detected in soil. Deposits indicate impact by large comet approximately 151.4 to 170.3 years ago. No greater level of accuracy available. No problem, little guy. Lazar sent me. Wow, you got the Morcons to trust a stranger? Nice work, man. Why'd he send you? He said you can help me become an outlaw. If Lazar trusts you, that shouldn't be a problem. Да, 30 левел требуется. What's in it for me if I become an outlaw? The biggest perk? Freedom. You answer to no one. You don't do any job you don't want to do. We outlaws all share with each other. If you want to learn something new or whatever, just ask around. Of course, the folks here are a little wary of other factions, but when you're one of us, that shouldn't be a problem no more. Странно, хотя он сразу нам АТКС давал. Buddy. And what? Lazar sent me. Is he that Morcon guy? The one who wants to mess up their system? The retirement or whatever the... That's right. I really wonder why Hector hangs out with you freaks. Hey, hey! The deal was I let you in once. Buddy... Unnaturally high concentration of pheromones detected. Possibility of dangerous individuals present. Risk... Unnaturally high concentration of pheromones detected. Possibility of dangerous individuals present. В принципе, все равно сейчас 30-й этот ждать. Нужно кучу-кучу квестов сделать. Messenger hormone. Triggers specific response in... Надо здесь с торговцами договориться. Мне там все уши прожужжали. Что здесь есть покупка Элекса где-то у кого-то. Я не знаю, где, я не смотрел. И код для сейфа. Миллион этих в Ютубе. Tell Azok the Colossus needs more time. The damage is heavier than we thought. What are you talking about? You weren't sent for a report? No. So what do you want? So you're in charge of robot maintenance? No, not usually. You seem to be doing a good job. Our chief engineer got himself killed on a raid. Now I've got to look after them. I'm actually a combat instructor. So how does a trainer end up as chief engineer? Part of my job is knowing how to repair stuff in the field. I reckon I know my way around these machines better than anyone. Would you train? I'm an ALB combat. You're allowed to hang out at the depot. Doesn't mean I have to waste.
Найс. О, интересно у них. Станки. О, стейк драйвер. Если сделать нормальным, то будет кровью противник харкать. Дэмэдж, Кэптен Экс, блин, капец, конечно, дэмэдж просто невероятный. Главное, никаких ресов не требуется, чтобы просто восстановить оружие. Не понимаю, нахрена, когда будет качана третья кузница, зачем тратить... Ну да, во-первых, Elex тратить, да, это ладно. Но смысл этого энчантнутого меча, если у него статы не очень. Вот если бы кузнецы за бабки могли это делать, то понятно как бы. Охренеть. 10 кост требуется. Ну там давай как бы большой, но блин. Еще и Dark Elex столько требуется. О, Fire Damage потом будет. Изилок, ну нет, что-то я не хочу туда. Project designation BAU 4512. Cleansing the area required several weeks. The last clerics in the area were driven out. Eliminating enemy life forms required additional time. Update. Delivery of building materials from Zakor has been delayed by 3 weeks. Construction of the building is top priority. Addendum. The chief engineer requires further components to optimize stability of the system. First Elex delivery is expected mid-month. Completion of the silo must be assured. Короче, нужно получить бумагу, позволяющую покупать неограниченное количество эликса, что ли. Ну, я не знаю, где, чё, как.
But...
Алло. Привет, привет. Чё звали? Угу. Скучно? Я говорю, вам скучно? Максом это дыхательное упражнение делает. Сосет соску табачную. Чё за приколы? Чё ты его так жестко иногда подкалываешь, брат? Что он на бутылках сидит? Дыхательная гимнастика перед бутылкой. Чё-то жестковато. Ты буллер. Ты, короче, это... Я тебя заразил буллерством. Кого он еле слышит? Походу не слышал. Нормально. Влад, что интересного расскажешь? Сколько мы там с тобой не созванивались? Где-то неделю практически? Ну не, поменьше. Как ты там, Влад? Угу. Угу. Макс, он слился, как обычно, да? А, погуляли? Угу. За ручку? Да я все у вас знаю, ребят, не скрывайтесь. Вы же нормальные пацаны, конаковские. Там все такие. Ну, ладно. Владос, Максон, играйте в Overwatch, а я пошел. Да я не знаю просто, а что сидеть там это. Я-то в Overwatch не играю. Поставь. Я, может быть, если что, потом зайду. Может быть. Вот. Давай, Владос. А, ты, кстати, ко мне вчера на стрим же заходил. Точняк, я что-то забыл. Ну, ты там что-то пару сообщений написал и свалил. Ну, напиши привет, как дела? Напиши там, я тебе скинул донат. И я такой, а, да? Серьезно? Серьезно? Так я один раз тебя только видел за эти там 5 дней. Вот один раз ты сейчас в чате вчера написал, и все, до этого тебя не было. Может, не видел. Я выходные вообще по 12 часов стримил. Марсель! Иди сюда! Ну, давайте. Хорошей вам игры в Overwatch. А я пошел стримить. Если что... Все, давайте. Так, надо провести взлом, а еще надо посмотреть, что там со звуком. Раз, два, три, раз, два, три.
за 3. Вроде все нормально работает. Прекрасно. Прекрасно. Так. Где мы вообще находимся? Забыл даже, где этот ключ взломал. Отлично. Этот бот начал сообщение отправлять. Так. 5 меньше семерки, семерка больше шестерки, шестерка меньше восьмерки. Как вам такое? Ни один неверно, понимаю. 1 меньше двойки, двойка больше нуля, 0 меньше четверки. Охренеть, я с нулем угадал. Это вообще такой lucky guess был. Окей, 3 меньше 5, 5 больше нуля, 0 меньше любой из этих цифр. Кому только 0 угадали. Ладно. 7 меньше 8, 8 больше нуля. А, или там не так было. Подожди. 6 меньше семерки, 7 больше нуля, 0 меньше восьмерки. Короче, третья цифра 0. Это единственное, что я угадал. Так, сейчас. Так, сорян. Так, третья цифра 0. Это я запомнил. Он четверку угадал. 4 меньше 6. Допустим. Да ладно. Так, значит, это 4, 6. Двойка не подходит. Двойка не подходит. Цифра должна быть больше нуля. 4, 6. Двойка не подходит. 4, 6, 2. 1 подходит? Окей. 5 подходит? 4, 6, 0. Ща. 4, 6, 0 и 5 не подошло. Пробуем 7. Elex Russian. О, квест какой-то, походу. Потому что квестовый предмет сразу обозначился. Забыл бутылочку с водой здесь залутать. Когда этот квест сделал 2 дня назад, по-моему. Так. Я в базе альбов не особо ориентируюсь, потому что, ну, мало здесь ходил. Сделал только квест на вступление и все. Нормально так Элекса можно лутать.
Приятненько. Ну, короче. Надо теперь в другую сторону пойти. И базу клериков надо более тщательно обшарить, потому что, может быть, что-то тоже есть. Ну и при всякие сайд-квесты и так далее. О. Step forward and begin. Enough. Back in formation. You don't have authorization to be here. If you don't have a permit, I'll have to remove you by force. 4-4. You don't have a... Good. Я же вышел оттуда. Нет, ну ладно. Грусть. Там сейф лежит, надо залутать. Step forward and begin. Enough. Back in formation. Next. Мы же можем дойти сюда? Сейчас швабру сворую жестко. Сейчас жесточайшая кража будет. Не знаю, там 4 больше 3, 3 меньше 5, 5 больше 2, не знаю. Пятерку угадал. Это кто мне сейчас сказал? Тут нет никого. Так, я 4, по-моему, угадал, да? 7 больше... Ладно, 8 больше 5, 5 меньше... 5 меньше 9... Блин, ну это неверно. 8 больше однерки. Однерка меньше 4. 4 больше 3. 8 угадал. 8 больше двойки. Двойка меньше однерки. Нельзя, да? 3 меньше 5. 5 больше 4. Пятерка есть. Окей. Значит, цифра должна быть меньше 5 и меньше 8. 6. Нет, она Что-то нелогично. Двойка. 5 больше 4. Нет. 8, 2, 5, 0. Да ладно. Йо, что за пацан, а? Что творит вообще? На последних попытках причем. Кстати, можно подворовать здесь немножечко, я думаю. У нас сейчас модификатор правильный. Тот, о котором я думаю. Все. Ну, сейф уже только что прошел. Лазер райфл.
Изи просто, мэн. Simple Alp Clothing. Why are you walking like that? А кто там смотрел, интересно? Кто это увидел? Какие-то альбы на стороже порядка. Stop sneaking around. Теперь понятно. Блин, здесь столько лута, а? Практишнер. У меня есть такой. Стиральная машинка, что ли, такая, или что? Нормально так вначале можно было неплохую экипировку получить. В целом, но мы уже с другим ходим и ходили. Все, кстати, сейф я сделал. Мы переходим в Outlaw. Но для этого все равно нужен 30 левел, поэтому... Очень странное количество квестов для того, чтобы перейти по рангу. И реально очень мало. Гаррек. Немного не понял, почему я не могу взять его этот. У него ключа нету. Думаю, можно еще один сейвик сделать. Охренеть, с каждого по 150. Нормально тогда? Увидели. Smart move. Может, еще третий раз получится? Нет, ну третий раз, да. Это нужно, чтобы 4 из 3 было, наверное. Можем потом туда вернуться. Большую часть ты все равно облутал. Presenting for Elex, sir. Right. E6, sir. Soldier. Special permit? None. Nominal effectiveness? 8. Within tolerance. You're clear to receive 1 standard E6 at the silo. Next. Presenting. And your level? Technician? E3, yes. Okay, special permit. Yes, level
Is that correct? Your child is a participant in the emotion experiment? And you know this will lower your own level. I do. Okay. Nominal effectiveness, NA. You're clear to receive 1 standard E8. Here. Thank you. Next. Hi. Rank. I'm a collector. Special permit? No. That's why Nominal effectiveness? 0! Fucking 0! You're asking me, when was the last time you... Sorry. My effectiveness is low. Near 0. L6 emotional display noted. Please, okay? I'm sorry. I need a special permit. For more. I can't do it like this. It's too much. It's way too much. These feelings like a... Special permit denied. We cannot make exceptions. With the silo gone, there isn't enough. Он сейчас КС даст, наверное, на поиски вот этих Elex. Next. Ugh. So exhausting. Back of the line. Leave. Now. Next. Rank. Командор. Блин, а чё, я поднял бы интеллект до 60. Former commander. Former. Do you have a current rank? Блин. I'm not an owl. Well, you clearly have permission to be in the depot, so that, in your case, everybody gets at least some Elex. No. Maybe somewhere between 7 and 9. Within tolerance. Okay. Everything noted? Yes. Let's see. You are level E9. Pretty low. Try it anyway. If you have emotion, we can revisit. That will be all. You have been no negotiation. Or did you? So. But not to anyone without a special permit. Where can I get this special permit? First Lokev and now you. You can't. They can buy. Why are you sneaking around here? Что с фреймрейтом в игре случилось? Бля, что за бред? Понятно. Блин, я бы себе интеллект взял бы. Ща я перезагружусь. Мне интересно, сколько командору дал бы. У меня интеллект 55. Так, сейчас мы выйдем отсюда.
So exhausting. Так, ща. Угу. Блин, короче, я думал модификатор найти на интеллект, но его нету в игре. И стамина, сила, резисты, ловкость там и так далее. Ну, короче, этого нету. Ладно. .348-9-14. I need to check that. Just a sec. Found it. You are eligible for exactly 1 weekly ration of food. Log, 1 weekly ration dispensed to 348-9-14. That was your last ration. You're now welcome to buy food if you want. Нормально, бесплатно получили. Че у него тут? Рецептики есть? Рецептиков нету. Ладно, не буду я качать даш. 348-9-14. I need to check on that. Just a sec, please. I should be due a weekly ration. I can't find anything in the system. Это мы у него сорвали. Here today. You're not wanted here. Oh my god. Короче, нужен пермит для того, чтобы у нас покупали. Единственное, что с разными диалогами, возможно, там разные эти вот. Еще очередь надо отстоять, как в банк. Блин, вот этих типов надо сразу слить, они фреймрейтовые лаги вызывают, мне кажется. What?
бумеранги кидает. Все, это он лак вызывал. Странно. Вардет спавнится бесконечно. Are you lost? Сколько у него стоят эти мечи? Может, их из них сделаем что-нибудь? Нет, смысла нет. Дороговато, я просто хотел на продажу выставить. Human? Do I really have to sell to humans now? Wait a second. You're Jax. You're the asshole who got me into this shit in the first place. Get the fuck out of here. I'm not dealing with you. You want to get your skull smashed? Keep going. You're lucky I still get Elex. Because of you, I get a fraction of my ration. If it wasn't for the tiny dose I get, I would have shot you already. What the hell do you want anyway? If you want me to trade with you, no Elex, no... Here's your... Так у него нечего покупать, лол. Вот это можно взять. Это можно. Потому что я могу это скрафтить. Вода, энергетический батончик и энергетик. Очень интересно.
thing is going to happen to me. Damn it. None of the major factions have a good plan to counter the aliens. It's up to us to come up with something. I have to strongly... No, the system is working. Your ration. Now go... Так. Presenting for Elex, sir. Rank. E6, sir. Soldier. Special permit. None. Nominal effectiveness. 8. Within tolerance. You're clear to receive 1 standard E6 at the silo. Next. Rank Presenting for Elex, technician, sir. and your level, technician? E4. Wait, no, E3. I was just promoted to... E3, yes. Okay, special permit. Yes, level E10. Child. Is that correct? Your child is a participant in the emotion experiment? Yes, that's correct. And you know this will lower your own level. I do. Okay. Nominal effectiveness, NA. You're clear to receive 1 standard E8. Here. Thank you. Hi. Rank. I'm a collector. Special permit? No, that's why Nominal effectiveness? 0! Fucking 0! You're asking me, when was the last time you... Sorry. My effectiveness is low. Near 0. L6 emotional display noted. Please, okay? I'm sorry. I need a special permit. For more. I can't do it like this. It's too much. It's way too much. These feelings like a... Special permit denied. We cannot make exceptions. With the silo gone, there isn't enough. You're clear to receive 1 standard E9. Next! Please, Leave. Now. Next. Next. Так. Не знаю, можно засейвиться, но, блин, мне ему нечему отвечать. Поэтому... И нам нужно будет special permit, чтобы он нам продавал Elex. Который хрен знает, где добудешь. Former commander. Former. Do you have a current rank?
I'm not an alb. Well, you clearly... In your case, a standard E8. Everybody gets at least some... Okay. Stone Cold 10. I'm effectiveness personified. Absolute effectiveness noted. Level lowered accordingly in line with updated directive. Okay. E10 with deductions. Huh. Even I'm surprised, and I'm level E2. What does that mean? It means no rations. Remarkable. I've never seen anything like that outside experimental conditions. I have discretion in this case, and I won't let you live like that. I'll personally... Here's your standard E10 with a... That will be all. Блин, ну забавно. Чуть-чуть интеллекта не хватает, вот чуть-чуть. In your... Everybody get... Between a 1 and a 3, I guess. Probably. Single-digit whole number only. 1. Possible severe Elex deficiency. Have you been experiencing emotional volatility? That depends on who... I will authorize 1 extra ration pending confirmation as a precautionary measure. Okay. E6. Would have been surprised if it was anything less. Stand. That will be all. You are free to go. Блин, я хочу интеллект получить. Чисто ради этого. И все. Я говорю, модификаторов нету на увеличение интеллекта. Пойду посмотрю, кого можно взять. Special Permit, он должен лежать где-то в ящике. Блин, что с игрой, а? Что с этим? С яркостью. No buts. You're permitted to buy food if you like. No idea. None of this is worth anything. Fine. Hey, what are you doing here? Just taking a look around. I see. Then I can't stop you. But don't touch anything.
I'm busy. And you are? I see I won't be rid of you easily. My name is Cora. I'm a neuroethologist. A neuro what now? In terms you might understand, I study neurological structures corresponding with certain behaviors in mutants. And how's that going? Badly. Azok is frustrating my efforts. Сейчас I попросит can't get принести the ей что-то samples от I need мутантов. without an expedition. I can't lead an expedition without a permit. I can't get a permit without Azok's approval. And he will not give that approval. The return doesn't justify the risk, apparently. Fucking bureaucrat. Can I take care of that for you? Forget it. You won't convince that asshole. It's just... I get so angry thinking about it. Don't you get any Elex? Yes, of course I do. But it doesn't work on me like it used to. One of my experiments caused me to... That's a story for another time, when I'm not You're a scientist. Of course. How would you feel about... Good. I can teach you some... You pick the... You said you needed samples. What kind of samples are we talking about? Samples of these alien creatures, but I can't get any, so fuck it. I'm abandoning the subject. Got it. Лутаем тут лазерные винтовки. Они зачем-то темный Элекс ему вкололи какому-то там чувачку. Зачем? Тестируют, пацаны, тестируют. Not now. Stop sneaking around. What do you want, human? Who are you? That is not your concern, but I can tell you anyway. My name is Oskill. I'm a scientist. I'm in charge of our inventory. Scientist and warehouse manager is a weird combo. What do you know about it, human? Warehouse supervision is delicate. Many factors must be considered. Incoming and outgoing material, individual entitlement to goods, weapons, and armor. All has to be recorded, documented, and logged. It's the only way to maintain optimum efficiency. You mentioned weapons and armor. Can I buy some from you? Of course not. Equipment access is strictly controlled. Only Alps have access, and even then, only according to rank. Now leave me alone. А, ну понятно, это суплеер местный. О, вот у него, наверное, в сейфе, да, лежит. Или нет? Как сейф скрыть?
sneaking around? I don't have time for you right now. Да ладно. Вот и он. Окей. Нужно всех ученых будет обутать сейчас. Stop sneaking around. 3 и 4 должна быть у кого-то. Окей, сейчас посмотрим, что там. Три, 7, 5. 9, 5. 9, 5. 3, 7. 9, 5. 3, 7, например. That didn't work. 9, 5. That didn't work. Окей. 5, 7, 3. Еще раз прочитаем. Мало ли. Неправильно прочитал. Ща. Семь есть. 3 есть. So was have the first two numbers of the code. Короче, 9, 9, 5, 3, 7. Где так должно быть? 9, 5, 3, 7. Тогда 59 попробуем сейчас. 5, 9, 3, 7. Окей, тогда 5, 9, 7, 3. Ай. Просто офигительно. Вот и Special Permit, я его нашел. Кстати, что за квест? На экспедицию. Сходим.
Надо было телепортом воспользоваться, ну ладно. Cora says you're getting in the way. Cora, the researcher. I assume you're referring to her plan to waste the lives of our troops Сейчас с ней вдвоем пойдем. investigating a vague rumor at the old converter. Yeah, that Cora. She is tenacious. I should have expected nothing else. Since the experiment, she has been difficult to deal with. Experiment? Cora was researching Elex distillation. There was a release of gas which she wasn't prepared for. It had a negative effect on her. If she wasn't so critical to our research effort, she would have been removed from our community long ago. About Cora. I assume you want me to approve her expedition to the old converter. So give me one good reason to do so. The expedition won't be risky if I'm on it. I can handle anything we encounter. So you and Cora can handle it alone. Those strange creatures won't be a problem for you, of course. Good. I therefore authorize the expedition. You and Cora will leave immediately. Good luck. Можете покинуть. Так, ну, мне хочется воспользоваться своим специальным пермитом, получается. И его же можно предъявить еще сразу. Посмотрим, что за это будет. Сейчас будем Элекс с тоннами скупать. Rank? Well... Yeah, I have one. Present it. Okay. Nominal effectiveness? Between 1. Possible severe Elex deficiency. Have you been experiencing... I will... Okay. E6. Standard... That will be all. You have been assigned a level... No negotiation... We lost a lot of the to make things worse. I agree. Glad to hear it. The new directive stipulates that emotion should be fostered and researched. This Elex shortage has forced many among us to foster and research their emotions far more intensely. They will adapt. Yeah, but not to anyone without a special permit. We're not... Okay. How much do you need? О, он еще и напитки сразу продает. Охренеть. Но я скупаю.
Сейчас надо будет что-то продавать. Блин, мне вот один сейвер нужен всего. Во, вот эту можно продать, одну. А, нормальный дамаг. Одеждочек внешний. Нормально так продается. Один одинаковый можно продать. Ой, я же еще части животных вообще не продавал. Сейчас вернемся, бабки, я мою. Крыло сотку стоит. Ну, сейчас мне еще обратно вернут денег. Вообще кайф. Сколько всего налутал, конечно. А дальше смысла нету. А, будет радостно пойти в экспедицию. I've seen you in this area before. I'll be observed. You're disturbing my quiet time. I was with... Where's the escort? You won't need more than me.
Are you fucking joking? Azok wants us to go to the old converter. Oh. Thanks for. I can wipe the floor with those arms. Unexpected confidence. Convincing. Okay. But I'm warning you. Понял? I won't make a big speech. Our scouts near the old converter have reported seemingly feeble examples of the alien creatures. Until now, we didn't know the creatures could age at all. It would be more efficient to explain on the move. Are you ready? I'm ready. Let's go to the old converter. All right, follow on. Maintain the pace. You were going to tell us what this expedition is about. Let's get out of here first. I'll explain when we get outside. Are we all still together? Looks like. All right. And let's pick up the pace. I assume you're lit. What actually happened back there? What do you mean? You're much more emotional than everyone else. Oh, right, yeah. Are you going to tell me why that is? You already know everything you need to. I should probably start by explaining what we're actually doing. А чё с моим мечом? We're on this expedition to get tissue samples from them. And for that, I need you to pull one for me. I doubt they'll let us cut samples. Провод не загрузится. А то свечение в лицо не помогает. Понял вас. Не говорите мне, что я продал проапгрейженный меч, потому что думал, что у меня их два. Да, я его продал. Ну ладно. Пускай так. Опа, химера. That's exactly what's so special about them. As far as I know, the creatures normally show almost no individual variation. That's all I know. I'm not told much because my security clearance isn't high enough, apparently.
But I digress. In any case, I need the tissue samples to study how these creatures are created. Are they born, constructed, or just modified? I don't know. Knowledge of their true nature will be of great use to us. At least, I hope it will. They must have originally come from somewhere off to our right. Better not go there. Too dangerous. I can't wait to show Azok I was right to make this expedition. What do we actually do with the bodies after we take them down? What do you think? We obviously can't carry them back without a lot more soldiers. So I need you to cut samples out of them. I brought containers of nutrient solution to keep the samples alive. Hopefully. We're getting close. According to reports, we're looking for a cave or a rock overhang or similar. Hopefully, we'll find them. О, с них еще и Elex дропнулся. Жесть. Нормально. Большой зуб, обычные зубы, когти. Что еще там получили? Кожу? Шкуру? Here we are. The question is, what's our approach? I don't want to get any closer to the converter. I have a gun, but I'm hardly trained with it. You were carrying a gun all this time. Yes, but as I said, it's for emergency personal protection only, not offensive action. If you can't fight, you better hide. That was what I was thinking too. Do you have any... Any idea where exactly we might find these purple creatures? According to the scouts, there should be a small cave here somewhere. At the Okay. junction to Abessa, somewhere on the outskirts of the old converter. That's all I know. Just keep going further inland. Look for a small cave or something.
Непонятно, где здесь должна быть пещера какая-то. ЛОЛ. Она на другой стороне. Так, кто там внизу? Ice Beast, Ice Troll. Нормально. Все вижу. Там напарник настреливает. Ой. Ой. Я обсервирую, чтобы это... Ничего не прокол. Лишнего. Куда тролль сбежал? Экзекьюшнер здесь лежит. Это что такое? Этот топорик офигительный. Желтым чем-то подсвечен. Это до сих пор действует, бафчик. Можно идти с троллем сражаться, я думаю. Он меня не убил. Офигеть. Макс, кстати, нормальный патруль делал. Офигеть. Это тролль уже столько принимает.
Ну, можно бесконечно активировать эти бафы, лол. На себя. Вот он постоянно стреляет, дрон постоянно стреляет, вот реально. Да, это уже все. Уже очень силен. Морконский баф работает, походу. Причем очень хорошо он работает. И нашли уникальное оружие. Блин, с одного 14 зубов просто лута. Нормально вообще. Так. Что за уникальное оружие? Я так и думал, что оно двуручное, но хочется глянуть. Где оно? Executioner. One blow, one head shorter. 371 единицы урона. Ну там много силы надо, понятное дело. Но видно, что офигенная вещь и выглядит круто. Что-то у меня ассоциация, что это топор Outlaw, короче. Там нету... Да, ни кровотечения, ничего, ну ладно. Я так понимаю, они радиацию вообще убрали из параметров в этой игре. КД, кстати, у этой штуки вообще нету. То есть ее можно бесконечно использовать на минус половину урона. Опа. Так, ну тут какой-то бегемот и стрелки. Ага. Так, сразу баф. Заморозил. Пускай другого тоже заморозит. Я не знаю, как Крони выдерживают столько попаданий, но он это делает. А я так его побью. А, но он не загоривается, я понял. У-у-у. Интересненько. Так, ладно, то еще надо убить. Короче, меня чуть не сваншотил под этим бафом. Под бафом на минус половину урона от противника циферную.
Ну, это прикол. Я по случайности зелье активировал. Хотел жрачку активировать. Как хавает урон. Сейчас он что-то не переагривается на меня. О, переагрился. Ну тяжело его убивать. Тролль даже, мне кажется, менее тяжелый. В целом. Что, сможем? Надо было их стравить, наверное, да? Друг с другом. Да, мне кажется, он так сейчас больно в спину накидаю. Но его больно будет все равно, мне кажется. Сейчас Крони его на себя переагрит и будет четко все. Надеюсь, сейв был. Кроме пока, кстати, наверное, самый полезный напарник, потому что по нему не могут попасть некоторые эти. Ну, нормально так делает все. Ага, и нас откинул в жопень просто. Плохо. Надо их друг с другом свести, короче. Угры сагрить с этим. Блин, ну конечно, как ты круто качаешься, когда у тебя есть какие-то возможности, и ты просто прям с мобов, прям пачками эту экспу получаешь, именно в хорошем смысле, не просто их там закликивая, а реально, ну, правильно все делая по боевке. Знаешь, у тебя не как мошка, когда ты просто там берешь, там, я не знаю, там, за пару ударов убиваешь мобов, тебя убить не могут, то есть ничего сложного нету, как бы. Это именно все время вознаграждение, скажем так. Я что-то пропустил или что? Откуда здесь тролль? Иди сюда. Что-то я, походу, мимо него прошел, блин.
срочно этих агрить. Можно его первым убить, наверное. Но маг он нормально ловит. Там еще... А, ну вот Огр там, все, да, да. Там, конечно, экспа будет профигачен, но... Не понял немного, как это получилось, я вроде отпарировал. О. Ну да, XP, конечно, немало профигачил, за этого невыгодно так играть. Ну ладно. Залутать-то я все равно смогу. Просто каждый моб это экспа. В принципе, утеряно было немало. Блин, ну это все из-за того, что это Огра не смог убить. Potion. Блин, столько этих пермоментных зелий вообще. Такой кайф. Вроде больше ничего нет. Охренеть, их сколько здесь. Там еще один Огр. Но, блин, с таким количеством, наверное, пока не надо сражаться.
Блин, сколько же бэкстап сносит, а? Ладно. Огров пока тыкать не будем. Огры хороши, конечно. Вообще, блин, а где пейтроны? Это такие маленькие, ну, поменьше огра, у них тоже механизированные руки. Жесткие, агрессивные такие. Мувсет у них другой. Если бы я сюда на этот квест пришел бы более лоу-левел, я бы так его и проходил бы, я бы их друг с другом бы стравливал. И все. У нас там столько перманентных поушенов скопилось. Ну, короче, они из игры полностью убрали крафт этих, как его называют. Короче, убрали крафт бутылок Элекса за счет... сейчас скажу, за счет чего. За счет более маленьких бутылочек Элекса. И это как бы ну, сильно поменяло баланс в игре. Теперь уже нельзя просто так взять их и создавать огромное количество. Но люди все равно создают, но это теперь огромные бабки стоит. Рецепт, который чисто из самого Элекса создавался, где огромное количество нужны были, он и раньше был, но он был невыгоден. Надо было создавать маленькие бутылки и там типа уже это оттуда делать. Так было удобней. Или покупать, например, какие-то бутылки и из них создавать, типа не покупая сам Элекс. Here, take the tissue samples. Thanks. Just a moment. I'll put them in the nutrient solution. We should head back. It's too dangerous to examine safely. I know the safe and unsafe areas now. You want to come along? I'll walk you back. Are you sure? I don't need your protection anymore, and I wanted to take a look at the sample. I'm not going to have time to talk to you. I'll still come along. I don't want to travel alone. Okay. Нормально, мы с ней прогулялись. Ну, было весело. Опа. I can't wait to examine these samples properly. Ну или, кстати, можно подфармить еще вот в таких вот местах замороженных, потому что он с мобов падает. Стоит тоже понимать. Блин, я себя достаточно сильным уже чувствую. На 20-м левеле в этом, в первом Элексе на ультрасложности, ну, типа так, средний. Tell me, did you notice anything special about these creatures? There was one thing. The big ones seem to be protecting the smaller ones. That's about it.
Interesting. So the big one was behaving like a parent. A mother? Не, реально, Крони офигенный чувак. Он постоянно стреляет, не тупит. What you just said, that the big one was trying to protect the small ones. Maybe the small ones are its offspring. Damn it. I wish we'd taken some samples from the big one, too. Doesn't matter now. Not much longer now. Probability of ambush high. Recommend reinforcements be requested. Почему, к примеру, не оболтали или вообще ее не я убил? Айсбист это, кстати, по сути анимация Химера, только мобы чуть посложнее. Ну, морконцы какие-то получитерные, ну потому что, блин, меня моб должен ваншотить, а он меня убивает за 2 удара. Это же, ну, блин, по меркам Элекса это вообще чит-код, считай. За счет этого бафа, он, по сути, он ничего не требует вообще. Ты просто, ну, тратишь, да, свое здоровье, ну, копейки и все. 10-180 секунд. И у него нету кулдауна. У тебя закончился, но ты его опять прожал. Ну, это прикол. Real prikol. Here we are. I'll get started on the analysis of the samples right away. I'll let you know if I find anything interesting. See you around. What do you... Watch yourself around here. You one of the guards? Yeah. And who are you? Name's Jax. Wait. The Jax? Who defeated the hybrid? Yeah, that's me. I had no... that's interesting. I didn't know you returned. I never thought I'd meet you in the flesh. Unfortunately, maybe I'll have time after... Что там, Элекс еще будут продавать? Здравствуйте. Okay. How much? Блин, вот этот Enchant Trainer Blade, короче. Но я его за такой цены обратно выкупать не буду уж. Это уж понятное дело. Наркоманство. А, ну все. Больше нельзя. Можно вот как раз еще докупить. И откатываться отсюда.
Так. What is next? Должны еще квест дать. Потому что здесь чувачков лутал, и с них кучу падало. Why are you walking like that? Get out of here now! Go! You won't get another warning. В сейфе уже нет ничего. Почему? По идее, должен быть еще один квестик. На Элексит ворованный. Блин, и сколько же про них всего здесь можно почитать, кстати говоря. Что там у меня по бутылочкам? Просто охренеть вообще. Красный. Где вот зеленые эти найти для XP? Хрен его знает. Dexterity, Recipe Intelligence. Ну, Dexterity можно создать. Так, я в Гулиет поехал. Хочу в Гулиет к алхимику. А, у нас левелап, надо силу поднять. Силу, конституцию, ну лучше силу. Что хочу легендарку взять в руки. Сколько там мне не хватает? Примерно. Где это? Штукенция. Явно не эту легендарку. Ага, 58 силы требуется. Хочу. Нам что-нибудь из морконского можно брать на 40 конституции? Здесь 45 надо. Здесь полтос, это я помню. Ну, в принципе, нет. Мне чуть не хватает. Мне не хватает единички. Тут должен быть еще рецепт на создание силы, короче. Мне прям один этот нужен. Потому что у алхимички как раз и есть. Что, у нее ресток есть какой-нибудь? Так. Forest Roll Heart. Ну, понятно. Сердце тролля. Ясно, что их где-то в других местах надо искать. Можно мне прям чуть-чуть средний
Вы прикиньте, я всего могу сделать, сколько получается, 11 бутылок, и это будет всего 11 атрибутов, это просто левел. И там нужно потратить, ну, дикого количества эликса. Я сделаю себе буквально 2, чтобы просто докинуть ровно в силу. А, можно... Да, ровно 2 как раз и хватит. Просто не туда сначала посмотрел. Что у нас вообще по специализации? 10 сил ровно. Там еще есть такая же, только со стаминой, кстати говоря. Лукпикинг и пикпокет. Можно на декстерити 5 взять спокойно, кстати говоря. Лукпикинг все равно не используем. Оп. Пока что не используем. Когда потребуется, его возьму. То зачем просто так 55 декстерити терять? Так, все, здесь качались, короче. Теперь наверх. $144 дэмэджа. Хоть попробуем, посмотрим вообще, как эта штука выглядит. Нифига себе. Нифига себе. Тут такая... Это меч или что? Что-то непонятно. Ну да. Офигеть, он выглядит как красиво. Мне нравится. Красотенечко. Остальное можно в learning point закинуть. Потому что нам намного... Блин, кстати, вот у меня сейчас есть что вкачать. Надо, наверное, к морконцам и вкачивать остальные эти для теста. Дальше буду опять стамину качать. Либо можно что-нибудь здесь понабирать. Что вот нам интересного здесь можно взять в целом? 10 атрибутов. Ну, кстати, блин, сейчас вот реально это раньше useless было, но вот сейчас 1 learning point, 10 атрибутов. Вот создать из 20 эликса одну хрень вкачать, потратить эликсир и 10 атрибутов. Это получается сэкономить где-то косарей 6, наверное, примерно. Потому что идет рецепт на, получается, на крафт средней бутылки. Там нужно 10 эликса. Это нужно купить. Еще 10. Даже, ну да, 20 на одну большую. И еще эликсит потратить 500. То есть 2500 где-то выйдет примерно по стоимости. Но, блин, 2500? А чтобы получить это бутылками, 10 атрибутов, это нужно... сейчас я скажу. 10 атрибутов... Ну, это нужно, получается, 100 эликса. А каждый эликс стоит по 95. То есть это получается около 10 тысяч. Да, это теперь выгодно. Вот это вкачивать. Я даже, пожалуй, возьму себя. Потому что раньше бутылка с атрибутами давала 2 атрибута, не 1. И крафтилось проще. На сервайвале тоже надо вкачать. Там армора, вот это все. Да мне чуть силы не хватает. Ну, как раз докачаем сейчас. Здесь. Так. Ну, декстерити тоже до 60 не помешало бы в целом. Если я собираюсь скоро на порох переходить. Да, ну короче, да, у меня такие планы. Надо найти, где вот это находится.
Не дает музыку слушать, а? В собственном доме не могу музыку послушать в 10 вечера. Репорт. Так, ну короче. Остальные надо в learning point кидать. Я не тот Elex дринк сделал, сорян. Сейчас ресетнусь. Так, где находится тренер персональный? Короче, у него надо сейчас парочку левелов этих атрибутов взять, потому что... Мне надо. Вообще можно было бы, конечно, +1 каждого атрибута взять в этой игре, конечно, это сильно зарешает. Сейчас. Блин, наверное, дебилизм. Но... У меня 23 левел, то есть уже 23 атрибут поинта я уже просрал. Теория. Каннинг 45. Сейчас закинем сразу. Сейчас. Так. Не знаю. В принципе, еще 10 можно будет получить. Так, остатки. Теперь могу вот этот 4-го левела прокачать. А, но мне сила все равно нужна для вот этого, да. И дальше Constitution. Так. Атрибут поинта здесь, конечно, очень сильно нужна. Я еще тогда не захотел эту штуку вкачивать пару левелов назад. Сейчас левел, кстати, медленно идет. Потому что квесты не делаю какие-то сверхважные. Так. Можно на гранатами всех закидывать. Их урон нормальный все равно будет. I heard they all died. He should have just kept his mouth shut. А здесь эликсита очень много надо. Simply won't be coming back. Is that right? Также я вот себе бы стамину, наверное, поднял бы, но пока еще рано. The blade is blunt. Anyone could say that. Simply won't be coming back. That's what I would say. Oh. Anyone could say that. Simply won't be coming back.
He should have just kept his mouth shut. Why would he do that? That's what I would say. Музыка интересная, новая в берсеркерах. Мне нравится. Думаю, просто что мне еще нужно прям сверхсильно. You better put that thing away. That's better.
Ладно. That didn't work. Ого. Great Bow, Iron Lung. Когда атрибуты уже будут 60, там же вообще будет надо по 5 этих. Ой, жесть. The area around the bastions. I heard there's a retired master. I'm not sure, but maybe he can. Yeah. Good. It looks like we're ready to start. We're both too busy. And the more people we have, a commander, we can't let, or our little sixth power project. I'll let you know as soon as I have anything new to report. I think I found our commander. He'd be perfect for us. I'm just not sure he'll be willing to go along with your great plan. Hey, this is your plan as much as mine. I'd never be able to do it alone, and you know that. About the military forces of the other factions. The Berserker fort now has a better military structure than when it was under outlaw control. Right. The plan to unite the outlaw and Berserker factions in the fort seems to have been successful. Patriarch Victor seems to be the actual head of the Morcons. He's a volatile one. We'll have to watch out for him. Good to know. But if we're being honest, that probably applies to all Morcons. The Alps have an enormous supply of Elex stored in their depot.
That's where they get their power. Well, that explains why Ignadon is suddenly covered in a blanket of snow. Alexander Ekrom does a good job of leading the Albs. He's smart, and gives them tremendous stability. For now, at least. Yes. Intellect was never the Albs' biggest problem, but they have plenty of other things to contend with. The outlaws have settled in the garbage-filled crater of the comet. There still aren't many of them, but things won't stay that way for long. Smart move. Stay in the background for the time being, gather strength. Doesn't help us much at the moment, though. The Duke of Ateris could be dangerous. He's nothing but a criminal. A very successful one. Better keep an eye on him, then. We can't afford any surprises. The clerics are only just getting back on their feet. Not much help at the moment. And we mustn't forget that they were driven out of their land. It will take some time for those wounds to heal. Judicator Reinhold has his hands full getting the clerics back into shape. Ah, a familiar name. Well, at least we know who we're dealing with when the time comes. I joined the Morkons. Brave move. Well, I'm sure you've thought it through carefully. By choosing a faction, you have also decided who the Sixth Power will form an alliance with. We'll deal with that in more detail when the time is right. Time to check our progress. All right, what do we still need to do? Well, the Bastion still isn't fortified well enough. The Bastion needs a good builder. We need another commander to manage future troops. I'll have to start thinking about who I want as comrades in arms. And let's not forget, there's the small matter of my infection. That's for you to deal with. Good. Then we know it needs to be done. What? We need another... I'll have to start thinking about who I want as comrades in arms. And let's not forget, there's the small matter... Good.
Посмотрим, что он скажет. What would you say if I offered you command of a larger troop at a permanent location? I'm a berserker warlord. I have my responsibilities. You could help a lot of people. I help people here, too. I'm offering you a step up, Thielg. Okay. Well, it's not quite... Are we talking about something crooked here? I'm talking about the survival of humanity. The war against these mysterious invaders. So you're referring to the sixth power in the Bastion? You know about it? An old man came by here a few days ago. Adam, I think. He talked about it. Huh, I see. So it's not just foolish hearsay? Not if people like you and me play an active part. I see. I sense that you're interested in this. Yeah, what the old man said was convincing. Sure. But I can't leave this place. The World Heart is of the highest priority. So find someone to replace you. Let me... Oh yeah, that guy. His name's Brambart, a paladin. The guard watch here would be like a sacred duty to him. A paladin Brambart spends most of his time loafing around the fort's residential district. But he's a very conscientious man. I'm sure. Окей, сейчас смена позиции произойдет. Warlord Thielg needs your help at his World Heart in Caracas. Is that right? No. I've got my own stuff. Didn't you say we should take better care of Caracas? Yeah, but, my work here can wait. Yeah, but I better get going before someone else tries to give me another job. If you get to his World Heart before me, tell Thielg I'm on my way. See you soon. Paladin Brambart will take over the guard watch. What? He's always wanted to come to Caracas. I guess that means I'm free to support your plan for the sixth power. What are you saying? Shit. Was I talking crazy again? I'm not sure how to answer that. Forget about it, please. Okay. I'm going over to the Bastion. Check things out. I'll see you there. Sure. Can't wait to see the Bastion. I gotta get an idea of the supplies and the people there. He has no idea what awaits him. Надо квесты напарников, наверное, поделать. Мне теперь насчет фракции заморачиваться не надо. Я вступил, мне нужно левелапаться, мне нужно качаться, эликсит, атрибуты, находить всякие легендарочки. То есть сейчас можно... Мы вступаем в мидгейм, можно так сказать. То есть в середину игры, но не по актам. Я еще даже первый акт не закончил. Но по силе, по возможностям, это примерно уже мидгейм. Я так считаю.
The old man said you were a Wait! Yeah, Adam. Yeah, I was a constructor. I was the best damn builder in the fort during the Outlaws' time. I was the one who put up most of the palisades and iron shacks back then. But I haven't done that in a long time. You used to run with the Outlaws? Yeah, but I'm through with them. When the Berserkers came in and took over the fort, it was the end of an era for me. That's when I knew it was time to disappear. No one's found me and pissed me off out here, so I stay in the ruins. They're my home now. I've got a ton of stuff to do, and I could use some help. Oh yeah? And what's that got to do with me? I'll take whatever you're willing to share with me. So, what do you do here then? Well, us old bastards need somewhere to go before we croak. Not that I'm planning on dying anytime soon. Thought I'd find some peace and quiet here, and wouldn't be bothered by piss ants like you. Looks like I was wrong. How much for you to get back to work and get the Bastion up and running? You want me to fix up your old ruin? You're not playing with a full deck, are you? The mortar's loose, and don't get me started on the structure. You're lucky the place is still standing. I'd stay away from that place if I were you. Might fall down at any moment. We'd make sure you're safe. I'm not impressed with your bullshit, so don't... The only thing that gets me out of bed... Well, the Bastion would be a challenge, that's for sure. Not with that thing up there. The Bastion is too dangerous. Working on that place would be suicide. Relocation isn't an option. What do you want from me? There's some unsavory types on their way here right now. They'll be looking for you too. Shit. All right. Look, you're damn hard-headed. I can see that. Believe me. I know a thing or two about being hard-headed. If I'm gonna take this job as master builder, and I'm just saying if, I'm gonna need some better tools. You want me to get you tools? I can get the job done one way or another. This old thing, you... Here's the bell hammer. Damn, I was hoping you wouldn't find one. By the... Well, that's a really good hammer. Good work. Normally, this is where I'd agree to do the work, but... But what? I'm not saying yes, but I'll at least take a look at the Bastion for you. In the meantime, find a good limestone pit. Lime... what? Well, the mortar in the walls of the Bastion is crumbling and loose, but... to get a decent mortar, we're gonna need a specific high percentage limestone. You're bound to find a stone pit somewhere around here. When you find the pit, bring me back some limestone. Then I'll take a cloak. I'm... When you find the pit, bring me back some limestone. Then I'll take a closer look at the...
Так, народ, я тут. Квесты компаньонов. Ну, блин, ну, реально, я вот сфокусировался на фракциях очень сильно. Прям, ну, очень сильно. И компаньонские квесты тоже делал, и сайд-квесты делал, но сейчас по фракции что, можно забить? Потому что есть сайд-квесты, да, но квестов конкретно вот на левелап по фракции уже нету, потому что нужен 30 левел, поэтому... Я не знаю, я, наверное, броню, кстати, обновлять не буду, слишком дорого выходит. Я столько фармил, а что-то... И все равно деньги уходят просто моментально. Честно говоря. А дэмэдж нормальный. Ну, практически по делению снимаю. А, он его сейчас сам убьет уже. Опа. Нет, я вот с этой атаки рофлю, конечно. Так, ну погнали. Сейчас активируем. А, где мне Блади Бургер рецепты найти? Уже плохо понят. Он только добежал, у него уже половины нету. Найс. Заболевший скекс. Почему он заболел?
found this piece of limestone in a pit nearby. Hey, man, you don't make such a bad laborer, you know? Now, do you agree to help us fix the Bastion? Okay, I'm in. But I'm telling you now, it's not gonna be pretty. This place is gonna look like a patchwork quilt. The Bastion ain't a palace. If you're looking for something fancy, I'm not your man. I'm not a miracle worker, you know? And, how's about that payment? Excuse me? Yeah, I'll work that out with the old man. Anyway, I better get to it. All this work won't do itself, you know. Warlord Thialk has joined. Excellent, but I wouldn't have brought him here if I thought he was going to stab us in the back. very well. I talked to Gardock. He'll help us repair the Bastion's old walls. Excellent news. I knew he was the man for the job. Keep it up. It's starting, Jax. The first Skyan scout troops have reached our lands. We can assume their agitators are here to check. You have to deal with them before they can... Excellent. The Bastion... But we still have further preparations to make if we're going to stop those invaders from taking over the world. Huh. I've heard you say something similar before. In the Ice Palace. Флэшбэки из первой части и до событий, которые произошли в первой части. Makes me wonder just how much of the hybrid is still in you. Paranoia will get you nowhere, Jax. Better to concentrate on the here and now. We've laid the foundations, but there's still much to do. There will be more people joining us soon. The Sixth Power will be a refuge and home to them all. You've done well, Jax. I never once doubted. All right. I'll have to start thinking about who I want as comrades in arms. I need to take out the Skyan. And let's not forget, there's this... Good. Check your agitator. For now, we should act fast before they have a chance to... Just don't forget your end of the bargain. I know, your infection. I'm working on it. Once the Skyans know what we're up to, they'll hit us with everything they've got. So find those scouts and take them out as soon as you can. Я увернуться не успел. Я что-то и не думал, что ваншот будет. Окей. Just don't forget your end of the bargain. I know, your infection. I'm working on it.
Он ничего сделать не может, он меня отсюда не достанет. Вот. Стаминка реально побыстрее регенится. Может, мне кажется, конечно, но, по-моему, мне не кажется. Seems to me like you're an eternal acolyte. Don't you have any ambitions to climb the ranks of the cleric hierarchy? That would be an interesting challenge. However, the clerics are reluctant to let machines enter the higher echelons of their chain of command. They find humans more amenable. Keep going. Doing what I do best. It's the best help I can be. My head. Perfection. Forgotten about it again. Thing is going to happen to me. Тут другая анимация атаки. Стамина реально быстрее стал регенить. Еще не взял эту хрень сразу. Дамаг вообще шикарный. Странно, что оружие пришельцев раскачивается немного по-другому. Чтобы его восстановить, там вообще что-то нереальное требуется в начале. Сейчас я здесь путаюсь.
Интересно, что здесь вообще такое? Что здесь вообще не гулял? Здесь особо ничего не будет. Это начальная, видимо, локация немножечко. Судя по монстрам. Да, я здесь мог раньше бывать гораздо. Туда вниз я уже спускаться не буду. Это гарпия или этот? Так, стоять. Чего у нас там фальк стреляет? Чего? А почему фальк луком пользуется? Он же клериковский андроид. Какой-то пранк. Граната была кинута. Или он отменил. О! Он огонек вешает. Блин, офигенно. There were only a few of them, but they'll likely send out more. We'll deal with that when the... I'd say we're up. But... Almost. Until then, you should focus... You made Thielg our commander. Once that's done... I'll have to start thinking about who... And let's not forget, there's this... Good. Then we... Combat troops in the Bastion. Why do I feel like you don't have a plan? Okay, to be honest... Shit.
I should have guessed as much. I guess I'll just have to improvise. At the very least, I need a good number of loyal comrades. People we can trust. People ready to sacrifice themselves for our cause if it comes to it. Can you do that? Yeah? What is it? Commander, sir, I've got something for you. This piece of meat, it's a tribute. What you're contributing to our community. I am so grateful. Please, take it as thanks. I appreciate it, really. Thank you. A pleasure. Have a pleasant day. Hey, wait a minute. What's going on? What? You don't just... People don't... Come on, out with it. What did you break? No. Really, I wanted to... It's nothing. Just a kind of social experiment. Well, whatever. As you were. Noted. I'd like to do... I can vouch for Kaya and my old combat drone. Well, that's a start. Can you recruit them right away? Tell me. Kaya will join us. Excellent. There aren't many better than her. Always been proud to stand at her side. Okay, but... Hey, you get around a lot. So how about an Elex donation for the community? It wouldn't just be for the good of the... You'd also get the feeling of having done something. I found my old combat drone. Good news. Excellent. If we keep control, we have to keep up this momentum. You'd never guess, but Nasty was once an outlaw. Yeah, I can believe that. Any recommendations for recruitment? Guess I... Look, the more... Fox the Berserker. He's quite the hunter. I've heard of him. Any... Bully the Outlaw. Think of him as, my... Oh. Understood. Я думал, он как-то I покомментирует. should mention that Falk the Cleric can sometimes be a little... Well, clerics have strict... Any... Naira the Alb. She'll be an Naira. asset. In her own way. An ice-cold woman from the north. Okay. We'll see. Understood. So what's next? Time for me to take an inventory. You can... Of course, if you can find... Trustworthy or... I need numbers. The plans for defending the Bastion are set. For now, at least. Keep looking. We need all the help we can get. We've completed the first... The sixth power has taken its first steps, but now the real work begins. I'm impressed, Jax. I knew you could do this, but I'm still That's the reason you... I mean the hybrid... always sent me on the toughest missions, isn't it? Indeed. And even after all these years, you haven't lost any of your skills. Just as well, we're really going to need them. Without We've mercy. still got a long way to go. So many difficult situations and demanding people. They all seem to want to determine my fate. And my family's. I've got decent weapons again, and I'm ready to face the next obstacle. The sixth power is now in action. And soon Переход во I'll be a вторую главу, serious наверное. contender in the battle for Magalon. And I'm part of it, whether I want to be or not. Not much is certain yet. The coming days will reveal more about my special role in the war against the invaders. Meanwhile, the Scions will be expanding the regions covered in their alien flora.
Before long, we'll be in a world we don't recognize, full of creatures that'll change or destroy us. My infection. The dark Elex is starting to take over. I'm already feeling the first effects of the disease. I need to get some healing soon, or I won't get the chance to fight my first real battles. We need to talk about that infection of yours. Наконец-то. I've made some startling discoveries about the Dark Elex. And I'm certain now that, left untreated, the infection will eventually transform you into... That doesn't really help. Well, it could pump you full of painkillers, but I don't think that's a good idea. One moment of inattention and the infection could overwhelm you. Better not take that risk. Great. I've developed a method of extracting specific DNA fragments from infected subjects. So I'm going to need as many different subjects as possible to continue with my research. That's where we should concentrate our efforts next. What about me? I'm infected. I need samples from subjects that have already... But they can't be from just any Skyanid. I'm going to... You'll have to hunt them down and use the method I've devised to extract those DNA fragments from them. Any activity on the... Things are still relatively quiet. They must be... But I'm more concerned about the Morkons at the moment. Что с нашей фракцией не так? Fuck, I'd almost forgotten about them. They're unpredictable and represent a huge... Especially Patriarch. You should speak to him. Try to read... Nothing would be worse than him attacking us when we leave. So... I've received reports. It seems the clerics have lost... Ну, это мы знаем, да, то, что они потеряли доступ к своей технике. Their headquarters are about to be attacked by a group of malfunctioning robots. You should stop them before they reduce the cleric castle to a pile of rubble. You should talk to Thialk about our defenses. There's still a long way to go before... DNA fragments from... Yes, I know it's... But it's really rather simple. How actively... The best data I can use is from subjects whose... When it comes to researching Dark Elex, that... Even things like pieces of skin, scales, or excrement might be an... I've added... It will show you promising areas... What if I can't come to an agreement with Patriarch Victor? Well, just do everything... Come back when you've collected your first DNA fragments. The sooner I can work on them, the faster my research will yield results. Посмотрим, что там это Виктор скажет. I'd like to do another right away, if you don't mind. Please try to ensure it's a suitable candidate. All right, if it's what you need. Well? You're to be the... You can start your new job as Morton. I'll set out straight away. Come visit me sometime, as the Lord of the... So, I'm sure I'll be able to teach you a... We should join forces and fight the Skyans together. The Skyans? Let them run amok. Let them... You know they won't show the Morkons any mercy. Humanity... Ты обнаружил баги, да. Привет. You don't understand our sacred mission.
I suggest reconsidering your stance. We must. Punishment will be swift and just, for we Пару скиллов у... Я ну, не то чтобы я обнаружил, я начал изучать, короче, походу пару скиллов не работают. Replacing our species with another doesn't strike me as the best way to achieve your mission. The Sky Ants will destroy humanity, yeah, but Magellan will still be populated. I take your point, but we Morcons won't bleed to protect humanity. It is our duty to eradicate our species. But the Sky Ants will be here long after us. Doesn't sound very balanced to me. All right, I'll humor you. If you have all the answers, what would your plan be? How would you stop the Sky Ants from conquering the planet? There's a new power at Caracas. One that'll take the fight to the Sky Ants. Короче, я... Exactly. Do you know this? I'm sort of in contact with them. But they need support. Without it, they'll... Короче, долго с фракцией это... И... Выбрал морконцев. I would like to say I admire the ambition. But in truth, I'm under... У них... You're talking about the berserkers, yes? A disillusioned rabble stuck in the... They are perhaps the greatest heretics. As a Morcon, you of all people should know. I'm not talking about the berserkers. This is a new community. Сейчас расскажу, покажу. One that's only starting to affect things. Well, who are they? How many men? I'll gladly tell you, as soon as you promise not to stab me in the back. Huh. Before I even consider taking you seriously, this power needs to prove itself. Is it remotely capable of fighting the Sky Ants? Let's see, shall we? The Sky Ants have begun to deploy their troops across Magellan. They're occupying strategic... It seems the interlopers intend to use the old world infinite sky structures for their... But this is irrelevant right now. If this... Then... and... Fair enough. Can I assume you'll hold your fire long enough for them to deal with the Sky Ants? But be warned. This power... Короче. I don't even know. Now, if you'll excuse me, I must return. Морконцы — это полноценная новая фракция. Think hard about your beliefs. Solidarity with other factions is not something we condone. Never. Я прошел все вступительные квесты во фракции, проходил в воскресенье и вчера в понедельник. И сегодня... Точнее, уже вчера вступил во фракцию, но я думал, что я сегодня буду уходить из нее, потому что у нее есть баги. В общем, как в Элексе раньше было, вот ты вкачиваешь обилки фракции, да, ты ими пользуешься, там, если это обилки какие-то, заклинания, ты их себе ставишь в слот. Ты здесь, да, вообще? Апольнария? Да больше ничего не писала. Короче, и как у морконцев, это вообще прикол. У них есть обилки полноценные. Да, полинарии нет, что ли, походу, да? Я слушаю, все понял. У них есть спеллы, которые ты ставишь им на слоты, а есть райтс. Это ритуалы. Количество ритуалов, ну, блин, как вот в первой этой была у Outlaw количество химикатов, которые ты можешь использовать одновременно, а здесь количество этих, сколько ты можешь использовать одновременно. Ну, требуется очень много стамины здесь везде. Прям невероятное количество. Но
Самое интересное вот что. И у меня сейчас уже ранг вандала. Это, кстати, броня фракции, но это броня первого левела. И легендарное оружие, которое мне кузнец сковал там из редких материалов, это нейтральное. Короче, это вот броня первого левела. Я пока второго не стал покупать. Второго выглядит... Блин, как... Покажу на одном из городов как-нибудь. Дмитрий. Это, короче, кровавая цистерна. Морконцы верят в бога Равока, который за страдания, за обливион и за, скажем так, за то, что нужно постоянно испытывать боль. Что жизнь — это боль, короче. О, нормально, это я их сюда отправил. Чё, как отдыхается, пацаны, нормально? Ребят, на отдыхе. Суть в том, чтобы когда ты прокачаешь тренера, там до этого другой тренер стоял, у них очень интересное вступление во фракцию, это вообще пипец просто. Оно именно интересное и необычное. Ну, у Альб квест мне тоже понравился, там всего 1-2 квеста, но они дико долго длятся, буквально несколько часов. И там очень детективный интересный квест. А здесь именно необычно, потому что ты должен, по сути, убить лидера фракции. Он сам тебе дает свою жизнь, ты занимаешь его место, потому что везде должен быть баланс. Короче, вот так вот стоят чувачки, кто-то вон там раскуривается, везде кровь, это цистерна крови. Чуваки причиняют себе боль, я тебе еще пару мест здесь покажу. Я тебе очень советую записи стримов посмотреть, чтобы быть в курсе по Эликсу. Ну там на перемотках, там глянь, там типа это, какие-нибудь там по несколько часиков хотя бы. Короче, ты подходишь к алтарю, засовываешь туда руку. Вот у тебя есть 6 ритуалов. Использовать максимально ты можешь только 3 при открытии слотов. Ну, кроме первого. То есть в общей сложности 4. 4 из 6. Каждый ритуал дает очень сильные бафы. То есть, например, увеличение урона с ближнего боя. Атак ближнего боя. Или там получение меньше урона от противника. Атаки ближнего боя бьют быстрее. Максимальная стамина поднимается. Регенерация хп. И более быстрый бег. Но... чтобы это сделать, нужно иметь определенное хп. Поэтому ты нажимаешь Blood Sacrifice, и ты как бы ставишь себе то хп пермоментно, которое тебе нужно. Я могу поставить 100%, но у меня баф работает только на 90%. Следующий баф будет работать при прокачке только на 60%, потом следующий на 40%, и последний баф будет работать вообще на 10% здоровья. То есть, каждый баф вешается в отдельный слот. То есть нужно еще и количество слотов обновить. И еще нужно поддерживать постоянно это хп. Поэтому я либо ставлю ограничитель, могу поставить, либо должен сам вручную спускать хп. А для этого у меня есть... сейчас покажу, где. Обилка, которая позволяет пустить кровь, короче. Ну, еще у них есть обилки, именно сами обилки, не ритуалы. Это рейдж мод. Я впадаю в бешенство и наношу гораздо больше урона в ближнем бою. Скоро мы до этого дойдем. Очищение крови полностью избавляет от негативных статусных эффектов. Ну и то, что я взял, это получение только половины урона во время действия ритуала. Соответственно, действует 150 секунд. Кулдаун не имеет, на самом деле, потому что здесь нет КД. То есть он откдшивается к тому времени, когда ты его юзаешь. Но он тратит твою кровь, да. И действительно, моб, который тебя ваншотит, оставляет себе там... Ну, там же не процентное соотношение, а определенные цифры. То есть убивает тебя за 2 удара. Мобы, которые тебя убивают за 2, будут убивать за 3 там, и так далее. То есть действительно это работает. Тут у них есть еще отселение такое. У них здесь есть типа секретный орден, который поклоняется другому богу, которого зовут... блин, я не помню, как его зовут. Я запомнил Равока, а второго не помню, как зовут.
И, короче, они более, типа, хорошие. Короче, Равок, он такой запретный, жестокий, и он не разрешает он там торговать с аутсайдерами. Нельзя, короче... много чего нельзя, запрещено. Контакт с внешним миром запрещен там и так далее. И другой бог, он как бы наоборот за это. Но это у него такая небольшая кучка последователей, неофициальная, скажем так. И тут идет как раз-таки ответвление. Ну вот, да, вот это вот сет брони, который я сейчас могу купить, это уровень вандал. Вот этот шлем светящийся, классный, куртка, вот это все, вот это можно купить, но это очень дорого стоит. Короче, здесь очень интересно. Ладно, последнее, что я тебе покажу, как там пацаны еще себе боль причиняют. Но, блин, посмотри записи стримов. Вот я все выложил на YouTube, на этот, чтобы понимать, в курсе быть всех фракций там, и так далее. Потому что все было показано, рассказано, плюс все их квесты. Тут очень много интересного было в квестах. Очень-очень много интересного, поэтому это точно стоит посмотреть в любом случае. Просто то, что я тебе сейчас покажу, это же уже мной это пройдено. Это с моих слов, а так ты все увидишь, как это было изначально, когда я проходил. Ну, сейчас я еще одну вещь покажу. Выбрал я эту фракцию, да, по поводу багов, что не работает. Некоторые ритуалы у людей не работали. Вот. Просто люди брали, у них скорость атаки там не увеличилась и так далее. То есть просто ритуальчики не работали. Что-то подзабыл, куда мне идти. Вот. Поэтому я думал, я вчера немного поиграл, да, вступил в морконцев, но думал, что сегодня перезапущусь, пойду в берсеркера, но я такой, не, ладно. Нравится фракция, все нравится, все устраивает, мне кайф. Блин, ну я не помню, куда идти. Подкачиваемся, атрибуты подкачиваем. Да, напитки из Elex, они, конечно, очень сильно понерфили в этой части. Прям капитально вообще. Разница огромна. Блин, я не помню, короче, где их... Точнее, не их, а наша молитвенная эта хрень находится. Реально не знаю. Да, наверное, на втором здесь этаже. Да. Короче, вот здесь вот они молятся, причиняя себе боль. А Зарина читает молитвы. Да, можно и здесь к этому алтарю подойти. Сунуть ручку, повесить кровавые ритуалы. Те, которые хочешь взять. И как бы все неплохо будет. Ну так вот. И если пойти с этой второй ко второму, ну, тем, кто следует второму богу здесь, то ты не сможешь здесь в этой фракции до 3-го ранга докачаться. 3-й ранг можно получить, как и в Элексе, в первом на 30-м. Тебя чувак не запромоутит. Если ты там не сделаешь то, что ему понравится, скажем так. Поставишь людей на нужные места там и так далее. Короче, ты когда убил лидера, когда он тебя просил об этом практически сразу, ты, вступая во фракцию, это вступительный квест, ты его обязанности исполняешь. Там решаешь какие-то вопросы, выполняешь это, то, но ты при этом начинаешь с нуля. Первый ранг это Bloodhound, второй ранг это Вандал, и третий Adjutant. Вот, и, ну, так как я собирался уйти в Outlaw, вот как раз это здесь делается через морконцев так. Ты помогаешь тем, кто верит в второго бога, и они тебя сводят с Outlaw контактами. Но там также требуется 30-й левел.
То есть это как бы сразу ты 3-й ранг, по идее, получишь. Ну, не знаю, как там со вторичной фракцией это будет выглядеть. И самое главное, я думал, что когда уходишь в другую фракцию, ты что теряешь. Нет, сейчас мне до сих пор все доступно, но я еще не ушел в Outlaw. Я еще нахожусь до сих пор здесь, и меня не выкинули. То есть он говорит, я тебе сохраню твой ранг, но дальше, типа, ты не поднимешься. Ну вот. Ну, соответственно, так будет и с альбами, к клерикам будешь переходить, и с берсеркерами, наверное, то же самое будет, когда будешь тоже в Outlaw переходить. Вот, соответственно, а 3-й ранг решает это экипировки 3-го левела. И, в принципе, все. А билки все можно получить, даже будучи 1-м рангом. Там главное просто иметь проверку атрибутами и нужное количество скилл-поинтов там и так далее. Фолка мы пока отпустим, хотя он хорош. Завершил сайд-квестики. Ну, в принципе, нам сейчас нужен... Ой, мейн-сюжет немного дальше продвинулся. У нас 24-й левел, нам для продвижения... Я тут все вокруг фракции бегал, выбирал. Потом взялся 2-й ранг фракции. Вот, и сейчас мне просто нужно дальше ждать. Okay, let's do this. Let's meet this Herald guy. Then come on. Time's a wasting. The guy somewhere. О, я знаю, где это. The guy who likes to stay in the shadows, huh? Most of the time, yeah. Let's see if we can't find him around here. Well, we'll see. Ну, по оружию у меня что? Статы качаются. Вот взял легендарочку, вот эту, которую мне кузнец крафтил, а то мне не хватало статов. Офигенно выглядит. Вот. А, нет, это другая локация, это не то, о чем я подумал. Это реально другая локация. Хотя нет. Нет, не другая, это о которой я думал. А почему жука здесь раньше не было? What do you want from me? Relax, Harold. This one's with me. I told you bastards, I do not negotiate with more than one at a time. Calm down. Breathe. I'm only here to observe. Oh, that's supposed to be reassuring, is it? You have any idea what kind of risk I'm taking just being here? Anyone finds out that I've been doing deals with the savages from the crater, I am fucking screwed. Give it a rest, Harold. I just want to talk. I know what you want. The Duke wouldn't have sent his enforcer if all was sunshine and roses. Couldn't have put it better myself. Так, он в броне капитана, а не энфорсера. Get the hell out of my sight before I ruin that pretty face of yours. Oh, blow it out your ass, moron. You piece of shit! The last delivery wasn't up to your usual standards. I can't help that. Business is going to shit. Oh, really? What do you think the Duke would do if I fed him bullshit like that? You took the Elex. You thought you could pull a fast one. Come on. What would you do in my position? Well, I'm not going down without a fight. Crappy fortifications. We're gonna get real close and personal here.
Sometimes you just gotta get your hands dirty, you know? You don't got a problem with that, do you? Harold was paranoid and a traitor. He was an aggressive opportunist. Wasn't one to compromise. He was a gutless dumbass. Weren't you supposed to try and negotiate with him? Sometimes things don't go as planned. Not everything has to make sense, you know? Especially when you don't see the big picture. So was that what you wanted? Not even close. I was just supposed to scare Harold a little to get a bit more out of him. Well, that worked out. Fate. What are you gonna tell the Duke? The truth. That there's no arms shipment from the cleric's castle. The Duke won't like that. Yeah, don't sweat it. It's my problem. I'll let you know if a new mission comes around. Да, достаточно простая сделка была. Таминку, кстати, побыстрее реально стал восстанавливать. Благодаря вкачанному перку. Пускай идет сюда. Нормально так, иногда он улетел. Короче, на курица. Не, это скекс. KFC там другие. Сейчас мы этого отпустим. Вот, кстати, его квесты им можно сделать. Let's do this. You can take me to the Scion's tech. Acknowledged. Alien technology located nearby. Due north. Okay. Марсель, ты чё? Okay. Stand by. Contact. Scene. Looks like alien agitators. They're guarding something. Ну чё, мы их выносим? Немного не туда. Было ура, но немного не туда. Ну, он за 2 удара он мне только там 3 хп снял. Потому что оно у меня и так не фуловое. Нормально так не дамажится. Правильно, у меня баф на мили дэмэдж. Давай. Оп. Помойку отправлен. Кроуни, давай, тащи. Это было бы жестко, если бы сейчас попал бы. Ай. I'm on it. Likelihood that agitators were guarding technology downgraded to unlikely. Items discovered correspond with agitator equipment. No other items. Yeah. Their armor is pretty good for a scout troop. Enemy troop objective likely to be installation of unknown apparatus. Unfortunately, our communication with them is one-sided. Fortunately, our communication with them is one-sided. Troop equipped with many control nodes, capable of rapid deployment in any environment. Similar to ALB equipment for infiltration of alien technology. We're listening in on someone? You mean a bug. Control node chip. Accurate. So they've deployed these things at strategic Я, кстати, знаю, Пираней, кто тебе больше всего из напарников нравится. Это Фальк. Клерик. Клерик-андроид. Он такой милый, хороший. Не арбузер. ALB and alien data transfer methodology similar.
Finally, we catch a break, so we can use our tech to connect with them. Data compatibility with our systems 85.9%. I can work with that. It's very informative. Keep searching, little fella. Let me know if you strike it lucky again, okay? Североземье. Ну блин, нет, здесь же апокалипсис, там все дела, другая планета, чужая. Что, лутается? А что с этой сферой делать? Опа, medium Elex drink. Да, мили урон у меня, конечно, стал захавал жесточайше. Если что, почему предметы все подсвечиваются? Это очки специально, они в первом Элексе были. Их можно найти, можно приобрести. Что это? О, да, such damage, бро. Помоечку, братанчик. Чей квест можно сейчас пойти сделать? Просто сейчас хочу по напарникам больше поугарать. Ну а так у нас куча сайд-квестов во всех регионах, которые висят у нас по несколько дней уже на самом деле. Бистрапперы вообще, по-моему, да, это уже двое суток висит, третий сегодня сутки. А, вот Критон его зовут. Второй бог. Еще морконцы классно. Надо было с ними до 3-го ранга качаться. У меня есть сейф, если что, но это не обязательно. Кстати, Були это был один из первых напарников, которых я получил вообще. То есть я ей ответил грубо, как ей нравится, но ей не понравилось, видишь, то есть вот альфа-бабуин, который разговаривает с другими, да, ей нравится, ее пробивает на эмоции. А вот, короче, если ты с ней так-то разговариваешь, ты уже арбузер. Причем она же любит ответы, которые повышают этот уровень разрушения. А здесь я не могу так ответить, потому что у меня уровень разрушения слишком высокий. А когда отвечаешь с высоким уровнем разрушения в данном диалоге, она как бы типа ей не понравилось. Там только 3 экспы, кстати, за завершение квеста. Ну, погнали. Последняя фракция, которую надо пустить. По идее.
Стоп, а я что, вообще теперь ничего не могу сказать? Делаешь деструктивные действия, чтобы понравиться. У тебя то это ей нравится, что-то ей не нравится, что-то нравится, что-то ей не нравится. Теперь, короче, у меня слишком высокий уровень деструктивности, и я могу только послать. Not this time. Походу, она больше мне не напарник. Надо distraction level понижать. Я не знаю, что с ней делать тогда. Она так и будет ко мне подходить. Блин, а я хотел distraction level повыше сделать. Там для ачивки надо. Damn it! What's happening? Bad news. A horde of Skynet. We have to take care of them. Shit! О, понятно. Погнали. Стоят такие берсеркеры, покуривают такие. Oh, you pretty boy. Oh, no, you pretty boy. Его убьют. Опа. О, это ж сколько лута, это ж сколько XP. Ну да, Скайнида, конечно, красиво прорисована. Реально. А чё мне сюда-то спавнил? Короче, мне distraction level нужен. Меня его забирают. Сейчас дерево использую. Это бэкстап сработал. Блин, у меня экспус воровали. Вау. И опять экспус воровали. Нормально. Что делает? Жестко пол бузит. Блин, что с Несси делать, я не знаю. Реально, ей все время не нравились мои ответы. То нравились, то не нравились. Я даже много лет перезагружался. А потом, типа, отвечаешь с деструктивным левелом. То, что ее все ответы, ее фракция, все связано с дистракшеном, короче. А потом тебе говорят, что нет. Что-то не вовремя. Меня опять экспуз воровали. Опа, здесь лут есть. А я и не знал. У нас там, правда, пришельцы выйдет. Но ничего страшного.
А почему это с первого раза не получилось? Ну ладно. Маркон Headgear. Блин, офигеть, здесь плюс 5 декстерити лежало с самого начала игры. Нормально так. На вот таких штук надо очень-очень много собрать для прокачки. Темный Elex вообще пачками сыпется. Я уже нормально, кстати, себя в игре чувствую в плане прокачки. Мидгейм. I'd like to get my eyes on some of the Berserker's strategic plans. That's not at all. You got any idea where... There's a group of Berserkers roaming around. We should take... Yeah. Нести, не подходи ко мне, Нести. Я знаю, что произойдет дальше. You don't wanna do this. So that's what it feels like. Such humiliation. Betrayed and expelled by your own people. That's humiliation. Флэшбэк из первой части. Где музыка, только непонятно. It must have been a trying time for you. It was. I believe you. But being attacked at home by the enemy, that's a terrible thing too. Thank the stars these beasts won't be able to report back to their masters, or we'd soon have... What? I'm starting to think they can do a lot more than we know. Maybe even telepathy. Enough of Telepathy. that. Let's try to stay positive, okay? How can we improve our situation? Я хочу на плохую концовку выйти. Ну, не на плохую, а на разрушаемости. Что мне послать придется? I need to check the inventory. But I need your help again. Wait. No idea if... Что там в тавере? Атака скайнидов? А. Это Рета убили, что ли? Чё? Это лидеры фракции берсеркеров убили? Или мне показалось? Походу. Нормально так, морконцев поехал. Damn it. I knew something like this would happen. They must be... Victor, I need to have a serious talk with that son of a bitch. If there's anyone who can stop him and his army, it's you. Good luck. And I'd like to say, it's been an honor working with you. Jarks. Tatagurak. Isura. Ymir. Jarks. Where am I now? Blackouts is killing me. Shit. Getting worse. What did I do? I just lost all the fucking infection. Да, чё-то как-то это. Теперь мы еще и откинулись. Efforts to unite humanity have been strained. I've had no lasting affiliation with any of the factions. Who knows how it'll go this time?
Мне тоже интересно, куда меня откинул вообще. Блин, ну и в принципе пофигу на это, Настя. Выбираешь хороший вариант ответа, который деструктивность понижает, ей все время не нравится. Делать что-то хорошее, ей не нравится. Ты должен себя вести как БДС, но БДС же не всегда там всех посылает на 3 буквы и все в этом духе. Вот из-за этого у меня теперь опции диалога с ней нормальных нету. Ого. Это хорошо. Где мы сейчас находимся? Здесь не был ни разу. Какая же эта игра божественная. Если честно, я играю в эту игру, у меня прям... Я до сих пор, во-первых... Ну, короче, если бы не гребаный монитор, я бы, наверное... Я не знаю, что со мной было бы. Просто... Ну, если говорить чисто про саму игру, я, во-первых, не верю, что я в это играю. Во-вторых, я не верю, что это настолько круто. Что вот просто, ну, такой второй игры просто нет. Такая вторая игра — это Elex 1. Отхилиться немного. По-моему, был отправлен пацан. Игра вызывает постоянное удовольствие. Просто вот я играю в нее, и я постоянно получаю удовольствие. Постоянно. От прокачки там. То, что здесь вот все время, в 90% времени тебе все время нужно качаться и грамотно качаться. И ты получаешь удовольствие от того, что ты принимаешь важные грамотные решения. Ну и в целом боевка, мир, персонажи. Сколько здесь, какая здесь работа над лором, конечно. Давай, гигант, сейчас тебя жестко бить будем. Тяжело, тяжело. Что? Это еще забавно, такой кадр. Я, пожалуйста, скриншот сделаю. Его можно аватарку поставить. Мне он как просто... Не, на гиганта все равно смогу слить, отвечаю. Где тут этот хрен? Мы ж там убили, да? На этом сейве. Да, там лежит. Да. Опа. Но урезание получаемого урона на X2 как бы нормальная тема.
Ну, я понял по мувсету, как он будет атаковать. Нормальный дэмэдж идет. Лук вообще просто... Потом еще сильнее станет. Все равно много надо делать. Бьет моб больно. Нужно рецепт на кровавый бургер найти. Все, чуть прекрати, а. Где гигант? У нас сейчас будет... их тут несколько. Все, ладно, подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, спасибо вам. Я поехал. Но я скажу так, настоящий Нера, которого, тот самый, который не из Devil May Cry, не тот, который из Самары, а тот Нера, который выдает баунти-хантерские контракты в кратере, в Атерисе, никогда не отступает от челленджа. Ну это был бы ваншот. Нормально он скользил. Да, гиганты. Явно не легкие. Ой. Смерть. Нормально. В принципе, всякие ледяные тролли, там и все вот это такое. Может, здесь лут какой-то интересный лежит. Я предлагаю сейвик сделать. Думаю, будет правильно. Надо его сразу ядом сейчас дебафнуть, чтобы он урон получил, пока его настреливать буду. Я, кстати, в первом Элексе, когда первый раз игру проходил, мне очень сильно понравилась пока концовка.
Она столько ответов на вопросы дала, и там столько всего интересного заложено было, правда. Вот она с таким смыслом глубоким. Нет, здесь сайдстепами не получится. Только на уворотах. Анимация зацепит все равно. Вот, шатнули хотя бы. В принципе, мы его... Что происходит? Какой-то странный. У меня стамины не было. Опа, бэкстеп. Сработал. Нет, ну да. Блин, он меня саншотил даже потому, что я был под ритуалом в этот момент, прикинь. Ну это челлендж. В этом-то и суть, как бы. Но мы все равно становимся сильнее и сильнее с каждым днем. Скоро еще больше ритуалов будем. Мы в ближнем бою просто скоро разрывать будем. Потому что еще больше ритуалов. У нас хп, правда, мало будет. 40% хп будем ходить. Ой. Я хотел отсайдстепить его, но его докрутило ко мне. Блин, ну это очень интересные противники. Оп. Черканули его. Еще черканули. Больно, кстати, я бью. Ой, со своими граблями тут не размахивай. В конце он замахивается, и у меня что-то проблемы какие-то. Надо его в конце, наверное, с лука добивать, а то я что-то не успеваю отдышаться. Ой. Нормально вот это стоит. О, здесь телепорт. Только сейчас увидел это. Бэкстап.
Чуть-чуть не затаймил. О. Сейчас наступает то время, когда обычно он меня убивает. Почему бэкстаба не было, непонятно. Помойка просто отправил. Так, телепортер. Какой-то будет сюжет интересный. Уже спать пора. Этих бомжей я уничтожу завтра. Что с Настей сделать, я не знаю. Так, пора спать. Увидимся завтра. А, нет. Кстати, скорее всего, завтра не увидимся, потому что я завтра буду, возможно, либо совместно, либо просто сидеть, смотреть стрим друга. Да, всем договоренность. Поэтому завтра я буду стримить только до ужина, скорее всего. А после ужина там уже посмотрим. Получится.
Я не знаю, сколько он будет стримить. Так что увидим завтра. Все. Спасибо всем большое. Пираней, спасибо, что зашла. Смотри ночью сейчас вводы по Элексу. Плиз. Чтобы быть в курсе всех событий. И напиши мне завтра, ну, утром, короче, сегодня, что там по поводу фракции, кто тебе понравился, Там очень много квестов на них, лора, плюс я тебе очень много чего рассказываю. Ну, правда, интересно. Позволь этой игре влюбить себя. Вот. Так, ладно, у меня еще предстоит жаркое свидание с Мэдлин Зима. В смысле, с Еленой Гилберт. Елена Гилберт. Естественно, в моих поведениях. Ну, как бы только Елена Гилберт, только со Стефаном и с Дэймоном. Вот только так. Никаких Мэдлин Зима, никаких Джулсов, никаких Тайлеров, никаких Стивена Мэллов, только Мэдлин Зима. Только так. Ой, в смысле? В смысле, только Елена Гилберт. Нина Добрев. Нина Добрей. Только так. Никак иначе. Все, я пошел спать. Все, а завтра напиши квиз. И, кстати, Пираней, ты знаешь, если ты будешь смотреть воды и вот так вот находить какие-то забавные моменты, которые у тебя вызывают реакцию, как с вышкой флеша, было бы замечательно, на самом деле. И вот по Элексу тоже вот таких моментов было много. Один, кстати, заклепали, но там просто типа забавный хитбокс у атаки был, но не более того. А так, в принципе, там за 12 часов, вот если посмотреть что-то, там по-любому можно что-то найти. Я, конечно, могу это сам сделать, просто что-то покажется мне смешным, а другому человеку не покажется. Ну, там, смешные, забавные, какой-то крутой момент, может, какое-то сражение. В общем, короче, вот что увидишь сегодня в записях, да, которая выложена сейчас официально, кроме вот этой, ты сама знаешь, ее надо отдельно выложить будет. Если там что-то будет интересненькое, там какой-то диалог, забавный момент, там еще что-то, ну, то есть вот как-то мне с Джейсом, направила, что вот это, с флешом, там реально, кстати, ржака была. В принципе, посмотрел, там реально смешно. Вот, пиши обязательно. Все, обязательно посмотри воды. И завтра жду, какая тебя фракция в итоге. Прям аналитику жесткую на фракции же только жду. На все фракции. Не, ну там, я имею в виду на перемотках как-то. Ну, типа, там это... перематывай как-нибудь, что-нибудь интересное все равно же найдешь. Я же понимаю, что не чисто 12 часов, это понятное дело. Ну все, я пошел спать. Спокойной ночи. Увидимся завтра.